Let's go for the 120th of the year, 50th Dragon Septennium, call to the Septennion on the first. The king is absent, first the king is absent, first the king is absent. Until July 1st, which is gonna be Monday, Canada Day. Gonna let the main out. Then gonna rock and roll. We made it at the base of the mountain. It is almost 4:40, I believe, and let's see how much we had it. First and foremost, you know, we always begin, commence with gratitude. But first, I gotta salute Team Canada, go Team Canada event. This is, of course, a King is absent, go Team Canada event. It is 4:39. 4:39. Gotta salute. The ambulance drivers. It took me an hour 41 minutes and 54 seconds, almost 142, and about 13.3 kilometers because I took a longer route. And we're gonna put the backpack and we're gonna ascend the mountain, my second home. We're gonna ascend the mountain, my second home, and we're gonna go XYZ, and we're gonna go on that rock and roll as we go. Saluting the farmers, the bakers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. Anybody want to finance that? I go up and down, holding the right side, just like driving these stairs with bilingual rock and roll, marching edition. Support this independent asp. We got Asperger's, so I repeat things twice, 3 times. I can be overly verbose and intellectual. And Aspies, people with Asperger's, we're not mentally ill. We are neurologically, mentally, and psychically divergent. Where it's not a mental illness, Asperger's. Again, it is a neurological divergent condition, psychic mental divergent condition. So once again, Asperger's is not a mental illness, it is a neurological, mental psychic divergent condition. Makes us predisposed to obsessive interests, and my obsessive interest, and I indulge in those 93% of the 24/7 geopolitical analysis and theory, geopolitics 24/7, sports, fitness 24/7, rock and roll with that, and study of civilizations, and I'm a philosopher, artist, athlete with retrograde amnesia. I am a philosopher, artist, athlete with retrograde amnesia, with RA, retrograde amnesia, and gotta say my gratitude. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and I encourage one and all to work out, train, and exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. Go Team Canada, go event. I want us to win against Chile. We won 1-0 against Peru, so we have hopes to make it to those quarterfinals. Copa America. Go Dash, goaltending. Great goaltending, of course. Great goaltending, so it's going to be a special Go Team Canada, go Team Canada in that soccer rock and roll event. Bilingual, we're going to switch to that French later on, because I'm a Quebecer, Canadian, North American, and grateful, thankful. Rent is paid. Paid my rent. Paid my electricity bill. Got food and coffee, and we're not going to stick on the main road. This is the main road. We are. Usually we go by the woods, in the woods, which we will, but now we're going to go straight for that hydration. HYDRATE, so hot day, grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and I come here to my second home, beautiful yellow. Always meditate, always find something new. It's been years and years and years since I'm coming here, and again, I urge you all, when you come here, do not pollute, put the garbage in the garbage, put the recycling in the recycling, and we're going to start afresh and new, you know, and my fitness journey always starts today, now, and of course, I got to get out of the way. Stay on the right side. Get out of the way from my fellow citizens who are indulging in other activities, and my safety, his security, with his liberty, secured with my liberty, my work, because I'm working with a laptop doing these long vlogs for years, and, you know, I healed a lot, and, you know, get that sun, my Pope the King, was now shining, and always say my fitness journey begins today, and I encourage all, and I have been him, and will continue to call CALL. Global, local, national, North America first, and Canada, Team Quebec, Team Montreal first for me, you know. I'm that Team Montreal, Team Quebec, Team Canada, Team North America. Go NORAD, NATO, and for world peace as well, for
world peace, but all I know is right here I was believing reincarnations. I was born on this island 3 times, sometimes a man, sometimes a woman, you know, twice a man, twice a woman, and in the USA, post 7076, 3 times, once as a woman, twice a man, served in the United States Army, post 7076, twice, post 7076, twice, and gotta stay on the right side, just like driving, you know, back like that. It's always joyous to go, of course, all the way to the top and enjoy a special view here, and not, of course, to pollute, because see, we got flora and fauna right here. So we got birds, we got hawks, we got rabbits, so it's nice for you to explore here, you know, nice for you to explore here. Nice for you to explore here. Nice for you to explore here. To explore. Gotta get an XYZ and, you know, laying the foundations of the first kingdom empire here in North America. First kingdom laid with foundations. Yeah, foundation, you know, so gotta get that LOV, and gotta get a good loving, you know. LGBTQ, rainbow or not, straight, give me hope, because I came here and I saw some people holding hands, you know, and kissing and hugging, so I like to see public signs of affection, and gives me some hope, you know. You can not keep it private, but, you know, you can hug and kiss and hold hands in public, you know, so that gives me hope for the free world, you know, for the free world. A loving I got. Want to love, good rainbow, whatever rainbow type of loving with consent, hygiene, come to me. Rainbow type of loving with consent and hygiene, come to me. Hugs I got, kisses I got by the trillions of kisses created from the GODDSS. Yes, I said goddess, and dancing is my favorite sport, you know. I'm an aspie with those obsessions, and a mystic, and gotta salute LOV. It's already past 7 minutes, so ain't no way 1 hour that I don't meditate. Love firefighters coast to coast North America. LOV to our firefighters, LOV to our butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. LOV to the nurses. LOV to the daycare workers changing diapers. LOV to the farmers, truckers, LOV. On the road, it ain't all about the money. Money is to buy, sell. And we gotta get that DRT. DRT, debt refusion theory, is the only solution. And with all the imperfection that I got, of course, it is the only solution. XYZ, so I love it when I bring joy and XYZ, and it's always fun and last. And gotta get some hydration here, and gotta give it for the lovers, man. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous, mon cher. Gotta get it on the XYZ, and gotta stay on the right side. I'm gonna go get hydration, you know, so XYZ, and gotta get it inside right here. So, you know, my cousins there and cousinettes, my family here in Mount Royal, Quebec Canadian family extended, you know, all who come to join us here in Montreal, extended North American collective family, because we North Americans constitute a collective community and a civilizational complex in North America, you know, so that's what we gotta do, you know. So they're happy, joyous, laughing, and I give permission to people to laugh at me. Sometimes I gotta laugh at myself, you know, so with XYZ and ourselves, General Dragon, always gonna say for 1 hour past, and I go orders, and I go drill, we go march, we go plan geopolitical defense and protocols and initiatives, because all I do is defense and meditative defensive since 2019. If you don't know what I'm referring to, is that I am a geopolitical analyst and theorist, and geopolitics is my obsession, and since 2019 have been in a World War III mode, because back then have predicted, based on an analysis, not as a prophecy, but as an analyst who's obsessed about geopolitics, and for years I've been studying, analyzing geopolitical analysis and theories and thoughts, and everything has been for, of course, for NORAD, NATO, let it be understood, for NORAD, NATO, or first and foremost for Quebec, Canada, coast to coast, defensive, and I've developed theories and protocols, which I believe some bring the solution, as I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and artist as well, who likes to do a little bit of comedy. And if I would be an hour to go general, we go march for an hour, 2 hours, 3 hours, and gotta say to my brother Bill Blair,
Bill Blair, love you, love you, love you, love our troops. LOV to our troops. NORAD, NATO, LOV. I want to hear that NATO say LOV, because otherwise what are we fighting to say for? Wall Street already got their money, but money is to buy, sell. I'm financially stressed. I'm financially stressed, but I got everything I need. Rent's paid, electricity bill's paid. I got my underground dragon's lair. I need a bigger space, but I'm grateful there where I was. I have a blackout, retrograde amnesia, and I moved from a very moldy place. Got a lot of scars and a lot of trauma, probably youth trauma and trauma, but working out, training, exercising have been healing a lot. So let it be understood that I play that defense. So gonna play that North America. We're gonna defend like we're playing Purdy from the 49ers in the Super Bowl, and Tom Brady when he was almost 45 when he won his 7th Super Bowl. He was too old when he was 37 supposedly, but sometimes you just gotta do and get doing, and you heal and you keep on marching and you keep on doing. And I like to philosophize and do, and calling, of course, NORAD troops, Canadian Armed Forces troops, and my brother Security Minister Bill Blair, LOV, love you, Bill Blair. I'm putting a general who doesn't say LOV to the troops. I saw people doing love. It's not all about Wall Street. It's, of course, got to go change a new protocol, new initiative. Got to go change some diapers in the daycares before you put on a uniform to see. What are you fighting for coast to coast? And reminds me, it's going to be 7 years in September, when I crossed Canada coast to coast. I crossed Canada coast to coast, and that event made me come out of being depressed. Made me come out of depression, because I said so many things. This country of mine, Canada, in this life and in a parallel past life incarnation, in a past life I served as a Mountie. At the beginning of the Confederation, and I was a man, I was a woman. I was born in the USA three times, twice as a man, once as a woman. I believe in that mystic reincarnation. That's part of my spirituality. Read George Patton's Three Glass Darkly. Read George Patton's Three Glass Darkly. Read George Patton's Three Glass Darkly. So I gotta get that reincarnations, and we gotta get it on those drills, and gotta get that reincarnation, and hopefully somebody's hugging now. Being grateful, thankful, and saluting the farmers, saluting the butchers, the bakers, the nurses, saluting the doctors, saluting the nurses, the doctors, and see, you got those slopes here. We're gonna go get that hydration, and we're gonna switch to that French, and French, of course, later on, because here we're in Quebec, and we're gonna go up there, and we're gonna go all the way up, and we're gonna go hydrate because we're thirsty. And see, we got people reading here, having a good time, and gonna get it for the LOV and go up, ascend, admire these flowers here. And that's why you don't need to pollute. Please don't pollute. Put the garbage in the garbage, the recycling in the recycling, and so on. And so you got nice flowers, nice flora. You gotta stay on the trails and watch it for the plantations. But anyways, back to what I said for the new initiative protocols. The NORAD, NATO, if you want to serve in the Army, Dragon Army Initiative, call for the public-private partnership is all I do. PPP is to change diapers in the daycares. Gotta go, let's go. See who we're fighting for. Starts with the children, all the way to the CHSLD, the elderly. Help them be some support, change them be some foods. Plantation zones. Money is to buy, sell, money is to buy, sell, money is to buy, sell, money is to buy, sell. We gotta get that DRT. There's no way now but the DRT. There's no way now but the DRT, the debt refusion theory. There's no way now but the DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory. There's no way now but the DRT, the debt refusion theory. Here, there's a plantation zone. See, we gotta ascend up. Gotta get that 42 steps, so XYZ, we gotta get it on the X and XYZ, so that's what we gotta do now. Always gotta focus on the now, and of course sometimes we gotta heal. So I've been healing from COVID. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. And I survived, and nothing that I want to go back to, and it's all for the doing and now, and all for the meditation of what's happening now. It is something which, of course, God enables us to do and enables us to be, and enables us to transcend sometimes as we come here on the mountain, and we got to get it on the doing. We got to get it on the now. We got to get it for the go to get that hydration. We got to be grateful, thankful
Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, you know. So we gotta get that hydration. So I'm grateful, and gratitude is a great mental issue, meaning that I'm always more joyous when I'm grateful. You know, I live in a better place. Dragon Lair. I always say if I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have been staying where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have been probably dead or in jail because of the mold and sickness. And 7 years ago, I got out of depression, went across Canada, coast to coast, and I've written a protocol initiative essays because I've written tens of thousands of pages on philosophies, coupled with also action and marching, blah, 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 blah. Sometimes getting some push-ups and some hugs and gratitude and fitness. I have been calling for what I call the North American Citizen Integrated Public-Private Partnership to finance citizens to intra-North American travel. I want to go to the Great Lakes. I want to go see it out in Quebec. I want to see the dams how are being built. I want to see how the dams are being built, and of course got to go to that USA. In a past life I was there, gotta get it for the USA and get it of course on the USA. We gotta get for that coast to coast, ocean to ocean, you know. We gotta go coast to coast, ocean to ocean. Coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. Defense, NORAD, Dragon Army, Public-Private Partnership, calling all willingly loving to support the aforementioned, and I gotta be watching it if of course there's gonna be some thunder or lightning or whatever case may be, because it's gonna be on the thunderous, maybe some rain, so I gotta be careful not to stick too much in the rain, because this is my only work though. We gotta get on the job and getting on the now, man. It's super important to stay fitness with the athletics. And here on the mountain, my second home, I wish I could get those benches painted, you know. And we gotta get those benches painted, and we gotta get some of those painted, and they painted already those whites. I want to get blue, white, but bring me the tools. I'll volunteer, willingly loving. I'll volunteer, willingly loving. Volunteering, willingly loving. I'll volunteering, willingly loving, volunteering, you know. So we got to get it on the X, on the Y, and the Z, and that's what we got to do in the sun. And we got to get that gratitude 24/7 for the LOV. Well, that's a bird, man. That's a hawk or crow. I don't know what that is, but no, it's a crow. It's a black crow to get that KIS, man. So we're gonna go get it, the hydration, and see those benches have been paid there. Paid those benches here. Oh yes. I don't know, I like something more rainbow, kind of white. This is kind of white, but it's better than nothing, you know. Gotta be grateful. So I would paint all of them. Bring me to paint all of them there, and we're gonna be painted all of them. See, paint all of them some rainbow purple, whatever the case may be, and we gotta get it for the sun, for the X, for the Y, for the Z, and gotta get it on the X, on the Y, and the Z. We gotta get it for that love, and super important to exercise, stay fit. And I encourage all to work out, train, exercise, and working out, training, exercising has been my exercise, and get that hydration and sing a little bit of rock and roll for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Think just to have water here, how long it took for us to have water here underneath, saluting the public workers. So we're gonna get that hydration. Hydrate, HYDRAT. Think how much work it took for us to have water here on the mountain. It's a lot of work and labor just to build the water here. All those underneath, so saluting all the public works for us to got the water to go underneath. Public workers for us, civilization is a privilege. Est-ce que c'est l'eau potable? C'est l'eau potable pour moi-même. Oui, je sais pas si ça va être pour vous, mais moi j'en bois, oui.
Sinon, vous pouvez aller en dedans, il va en avoir l'accès en dedans. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. So it was a little bit of French, of course. Here we're gonna switch to that French, but first we're gonna go pay homage to the wood because I love the smell of wood. So we're gonna pay XYZ. Anyways, let's go get it a little bit and see how those Colorado. Let's go for the for the bakers. We're gonna go get towards the sun and see it's right here, man. Gotta get it for the bakers, for the butchers. Sometimes we just gotta go our own way. Careful. Gotta watch out for the children like a hawk. So I know the terrain here. I know which part is dangerous or not, and I always like coming here. You know, it's just like my second home, and just like the atmosphere, the black crows, the hawks, and love to see people dancing and hugging, and you know, just the squirrels and all the flora and the fauna. And I'm gonna go pay some homage to another fauna, and you know, that's what I love, and it's always love, and I always like to meet new people and getting a little bit of a down. I just gotta get it on the X, on the Y, and the Z, and gotta get it for the LOV, man. So for the lovers, 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 you know. You're making some good loving there, and that's gonna be some of that good loving there, 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 good loving there. That's it. That's all. We're gonna get it on that. Inside. That's where we're gonna go get it, you know. So we're gonna go get it on the X, on the Y, and the Z, and that's where we're gonna go get. Gonna go get it. Always good. Oh yeah, this is what I love here. It has a fresh scent. The scent is kind of undescribable. When you got some of those mushrooms, see how tiny they are? Mushrooms tiny? That's a mushroom, but I don't know if they're edible, so you have to have a connoisseur. So you have mushrooms and flora, fauna, so it's always discovery. It's been more than like 8-9 years when I've been coming here. In this past life, I got more than 156 years previous lifetime accumulations and previous incarnations and whatever have you. But of course, previous incarnations, I have many past lives, many incarnations, of course. So we gotta get for those. The mushrooms are popping up. The mushrooms are pop. The the mushrooms are popping up, you know. So we gotta get on XYZ, and we gotta get it on the go, you know. So it's always on the march, and I always enjoy fitness, and it's my obsessive interest for many years. And I have a routine for years and years. I've been coming here, and my fitness journey, really as it is now, really started after September 2017 when I crossed Canada coast to coast. So that event just made me be grateful and snap out of my depression and be grateful. And I say so many things coast to coast Canada. I remember going to Banff. Banff was like, what? And we got a great country, and we got a great North American complex, and got a lot of things I haven't discovered, you know, and
That's why I've been starting writing, and I've written on USB keys and by hand, you know, the North American intra, North American intra, North American intra, North American intra, North American intra public-private citizen integrated public-private partnership tourist initiative. The North American citizens has a fancy long title, but kind of like the North American citizen integrated public-private partnership tourist initiative for individual and collective wellness. The North American Citizen Integrated, for North America, the North American Citizen Integrated. Wherefore, this has to go in the lost and found. So, this has to go in the lost and found. This, and I'll have to wash my hands. This has a name on it. So this has to go in the lost and found. So that's what we're gonna do. It's gonna pay respects to a little bit of that, and it's a bit dirty, but it has to go in the lost and found. And somebody might be reclaiming it or what have you, but because we have a lost and found here, a lot of people are not 100% aware that we have, but we do. So it's important that, you know, lost and found, and it's important for me to do my part, you know, to bring it to the lost and found, although it's a bit dirty. So sun shining again. If you find stuff like this, keep in mind that we have, and it has a name. So Thomas, that was a whatever, Adrian, whatever name it has on it, Adrian, Thomas, Matthew, it doesn't matter the name, of course, but if it has a name, it's more like creatures than names, you know, it's more than creatures than names, it has more than creatures than names, but sometimes there's a whole name with a surname. It's, you know, it's like me, it's rebirthing as Adrian Hanna Dragon, me, it's rebirthing as Adrian Hanna Dragon, me is rebirthing as Adrian Hanna Dragon, and I just love the smell here. Oh, it's so fresh, so fresh. And again, please do not pollute. See, if you get like this has to be, of course, empty the water, and of course it has to be empty the water, and it has to gonna empty them of water, and gonna bring it to the recycling. I'm gonna bring it to the lost and found. Well, like I like to come here. Here there's a scent of wood, and like smoky scent of wood, and I love to stretch here, and I just get it. Sometimes I get the sun, and of course this has to be recycled, and you know, that's what I gotta do, you know. So I bring it to the lost and found, and that's all. Who knows, it's been maybe a few days there, but I doubted weeks, because I was here yesterday. I'm here a lot of times for years and years and years, like my second home, you know. I got a very routine, you know, not too regimented. You know, I wouldn't mind moving to a better place, but I moved already to a better place a few years ago. Like I said, if I would have stayed there, I would have probably been, who knows, dead or in jail. But nonetheless, I like to admire here and stretch a bit, you know, and keep on working out, training and exercising, because fitness is one of my obsessions. As I said, I mentioned before that after I come out of depression, I've written a document, hundreds of pages. But basically, to sum it up, had a long title. It's called The Protocols for the North American Citizen Integrated Tourist Initiatives for Individual and Collective Wellness. So it's my theses and my essays usually have main title and then the long subtitles, but mainly to sum it up, it is a call for a public-private partnership to finance citizens to cross and go Canada, US, Mexico, because Mexico is part of North America. So when I say North America, I include Mexico, Canada, Cuba is a paradox, Cuba is a paradox, Cuba is a paradox, Haiti, Dominican Republic. The islands are part of North America, and some even put some of the Honduras, Guatemala, and of course El Salvador, some, not all, but that's open to discussion whether they're part of. I put up to Mexico. I'm willing to go further south, but when I say North America, it's usually Mexico and the islands. You know, whatever the case may be. Anyway, I'm just gonna stretch and just gonna take a look at the spider here. We have a beautiful spider. I'm just gonna show it to you. Look at that. See the spider? So long. So we're gonna take a little bit of a pictures, and we're gonna stretch, and gonna discuss later on the DRT as we always do, and always call on Wall Street to give a little bit of charity, millionaires, billionaires, you know, give a little charity, and give a little charity, you know, so give a little charity, and
He's running away. I didn't want to bother because I'm a friend of spiders. Goddess strikes me with thunder if I harm the spiders. My God is UDDSS. If I harm the spiders, I get thunder. If I harm the spiders, I get thunder. See? I didn't harm the spider. No, I didn't harm the spider. I did not harm the spider. I did not try to put it. So get SYZ, get whatever the case may be, we're gonna go, of course. Anyways, we're gonna go bring that to the rock. 93, my father Crowley. Gotta get that sun up in the spark, up in the satellites, building one. I was woman in the past life. As a man and as a woman, you get the 50-50. For the truckers, for the bakers, for the butchers, for the doctors, for those truckers on the road, they're always thinking about them. Always thinking about the truckers and the bakers, the nurses, and the flora and the fauna. Here you go, we got the flora and the fauna here. We got the flora and the fauna, we got the flora and the fauna, and we got people making LOV, you know, so people making some loving now, man. It's always on the go now. When I see the youth happy, I'm happy. You know, it brings me some joy. Sometimes the small joys in life and gratitude, you know, gratitude is grateful mental health because, you know, civilization is a privilege. Aqueducts to drink potable water in the home. Hydro-Quebec, go, Hydro-Quebec, go, Hydro-Quebec. I'm a philosopher who just not only meditates and I like to do. And, you know, due to Asperger's, I suffered. I was chronically ill, unemployed. I was chronically ill, unemployed, chronically ill, unemployed, chronically ill, unemployed. You know, chronically ill, well, unemployed. I had employments, but due to Asperger's, which is a lot of the confusion, misunderstanding about it, the employments were short-lived, or, you know, how it is, gossip, and people don't understand, or one of the symptoms is echolalia. So echolalia, we might repeat things what some people say. Some people say some things, and we might say it, repeat that sentence. You might think that we're mocking them or making fun, but it's not that. It's just that that's an Aspie symptom. So there's no medication I gotta work on, but the Aspies I gotta work on the Aspies. I gotta work on the Aspies. I gotta work on the Aspies. You know, so that's what we gotta do, and it's always super important to get fitness and joy, and make sure we get make sure we paint those benches. I would love to paint these benches blue, purple, yellow, whatever the color may be. Just bring me the permission and I'll paint them all, you know. And please don't, like, try not to do this here. Try to put everything in the trash, because if this gets eaten by flora fauna, so it's gonna be a mess here. So just try to clean up to yourselves if you come here. That's my only request, because we got a lot of flora fauna that might get like swollen. They might swallow all of this. So we have birds. My friends are birds, hawks, H-A-W-K, the hawks, and the squirrels, and the marmots, and the chipmunks. We got chipmunks. We got, you know. So gotta get those chipmunks, man, and see the children there having some activities, and we gotta give activities. You know, we gotta finance citizens to do activities, and the children are there saluting our children to do activities safely, joyously. You know, gotta do those activities, man. J'ai trouvé ça dans la montagne. C'est vous pour les objets perdus ou je l'amène là-bas? Je vais l'emmener, merci. Ok, ouais, je vais aller boire de l'eau pareil. Thomas, ouais, c'est bon. Je vais me laver les mains. Je sais pas si ça a été des microbes dessus, des choses comme ça, là, mais. C'est bon, mais c'est. Ah, c'est peut-être mon gars, ça. Je l'ai trouvé dans la forêt, parce que j'y vais souvent dans la forêt, là. Ok, ouais. C'est là que je passe mon temps à chanter mon rock-and-roll. Fait que... C'est dans un parc, mais il est comme caché en dessous de l'escalier. Ok, c'est là que je l'ai trouvé dans la forêt là-bas, genre. Ok, super. Cool. Ouais, c'est ça, j'en ai un qui a perdu sa bouteille. Ah ouais? Mais ça me fait plaisir, écoute. D'habitude, je les amène en haut là-bas, là. Ouais, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Bonne journée, mais ça me fait plaisir. Ciao, ciao. So that's a little bit of French. We're gonna switch later on to French because I'm a Quebecer, Canadian. I consider the person my cousin, dear cousin. And, you know,
Quebecers are my family, Canadians all who come to live here with us. So when I bring stuff like that, I always like to bring it and make a gesture like that if that's whatever value, because it has a lot of stickers. It had like 13 different stickers from like monsters and all sorts of creatures from, I believe, superheroes. So I'm glad if I'm able to help in that manner, you know. So that's what we're gonna do for that drill. So it's what we do now. We're gonna just hydrate a little bit. It's gonna wait a little bit to get the water, but gotta be mindful for those builders who build all those aqueducts for us to drink some water. So that's what we're gonna do. Oh yeah. That's what we're gonna do. We're gonna go drill it in, man. Gonna go drill it all the way up. It's not like red, but like it's the point where like burning and then you're like, oh, I don't care. Yeah, I do. I do that all This the is time. nice. Look at that. My cousins, they're making a little bit of something about red, but I just, you know, play that rainbow, you get that 50-50 androgynous, and they're happy, joyous, you know, I'm happy. And if I always say, if I put somebody to defend, you know, somebody to defend, somebody to defend is my brothers and sisters here, Quebec, Montreal, because it's really all I know, you know. I know past lives, incarnations from ancient Egypt, ancient Rome, USA post 77-6, where I served twice as a man in the United States Army, both as a woman, and here I go, gotta get it now. So all who come to join us here, man, coast to coast, North American Collective, North American Collective, the North American Collective, the North American Collective, the North American Collective, you know, the North American Collective. Right here, right now, on the do here. You know, it's always here. It's always now. Firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, nurses, those in the daycares, changing some of those diapers, rock and roll for them. Gotta send out LOV so that you can see. Gotta get it for the love. Gotta get it for the love. Gotta get it for the love. Gotta get it for the scrub. Gotta get it for the nurses, for the butchers, for the doctors. And to my anonymous friend, if I make a million, gonna give her half. Cause she wasn't my friend because of the money. Because I never had any. And as for my, well, that's tiny. Maybe for the eyes you see. Maybe for the eyes you see. There's a marmot, you know. Anyways, so I always think about firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, everything, all the work that's being done now. Those making some sandwiches, those making deliveries, man. In the car, give them 10%. Jeff Bezos, Amazon, you know, billionaires. Money enable people to do things with money. Ain't no way, I'm not totally selfless, but I'm not totally selfish. I'll have millionaire, billionaire. Ain't no way that I would not finance other artists actually to do, but now I have to say that my DRT is best as I look at these mushrooms here. See, we got some mushrooms, so we're gonna take some of these mushrooms. See, they're all different. So we have seen now 3 different types of mushrooms. As we see these mushrooms here, don't know because I'm not an expert, so don't know if they're edible or not. Do not know if they're edible or not. Do not know if they're edible
or not. So we gotta get it on the X, on the Y, on the Z. So gotta get it for that, you know. So I don't know if they're edible, but I know that they might be. They might be. They might be. So it's. I'm not an expert, but I think some of them might be, some of them not. Some of them might be, some of them not. Some of them might be, some of them not. Some of them not. Some of them not. Some of them not. I think some of them might be, some of them not. You know. So that's what I have to say about that. Some of them might be, some of them not. So now we're gonna just go drill it, and I'm gonna watch it, because if it's thunder and water, rain, this is my work tool. I'm working with a laptop, you know. So I'm working with a laptop, so I always gotta be mindful that this is my work tool, so I don't want to damage, you know, because that's what I'm doing my long vlogs with a laptop. Believe it or not, sometimes people think, but sometimes we gotta go, we gotta go a little bit crazy, you know. Gotta say hello to our troops, NATO troops, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, you know, putting a uniform. Shaving your head doesn't make anybody worthy to fight in the cause of freedom, that's for sure. Freedom gotta be insured. Millionaires, billionaires, Wall Street, give some charity. Gotta give a little bit of charity, Wall Street, you know, so. Gotta give a little bit of charity, Wall Street, that's my call, you know. I'm not totally selfish, not totally selfless. But if you have millionaires, billionaires, finance, mass finance, food security, support the DRT. The DRT is the only solution now for at least North America, Canada. I'm speaking as a Canadian, North American first, North American, you know, coast to coast. And so many things I do not know, so many things I do know. I do know my geopolitics, because that's my obsessive interest. So it's geopolitics 24/7, right? Geopolitics. It's geopolitics 24/7. Geopolitics 24/7, to study the analysis thereof. So that's what we gotta do. You know, we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it for on the left side, on the right side, you know. So we gotta go in, you know. Sometimes we just gotta dribble in. Sometimes we just gotta dribble in and get a little bit of that vigor, and gonna discuss my DRT in a minute, but once again, today is Go Canada, Go Canada, Go Canada. Congratulations on the win against Peru. I want a draw or winning against Chile so we can go to the next level. Copa America! Let's win it! Let's win it! Canada wins Copa America! Everybody go crazy! Canada winning Copa America! Everybody go crazy! I say Canada wins Copa America, and everybody go crazy! That'll be fun, man. That'll be fun. And wow, can you imagine Canada winning? I'm for it. Gonna offer them kisses, but some not play with that rainbow. I understand, no problem. But I can play a rainbow 50-50, you know. You get that androgynous, gay androgynous, pansexual, gay androgynous, pansexual, gay androgynous, pansexual. But hey, you know, I'm an aspie who loves sports, fitness, and everything to do with track and field, and everything to do with fitness. Boxing, I'm in. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. You know, dancing is my favorite sport. So, you know, dancing is my favorite sport. And geopolitics. Now, the DRT. My brothers and sisters, the DRT stands for debt refusion theory. At this moment in time where we are, it is the only solution for where we are now in terms of the public and a lot of the private financing. What is the DRT? The DRT stands for debt refusion theory. It is my theory, which of course have concocted over many years. I've become, of course, one of my obsessions is
If you don't know, you will know one of my obsessive interests. It is the study of civilization. The study of civilization, civilizational studies. So being obsessed with civilizational studies, part of civilizations is public finance of ancient Egypt, public finance of ancient Babylon, public finance of ancient Rome to finance, of course, roads, aqueducts in ancient Rome and other public services as it is here, basically. That is the fundamentals, principles of public finance to finance public security, public transport, public aqueducts, and I'm calling for a mass public infrastructure project. So XYZ, blah, 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 blah. It is, of course, for renewal, XYZ, XYZ, XYZ. So we got to go on the XYZ, So we got to get that DRT. The debt refusion theory, of course, stands for debt. DRT stands for debt refusion theory. You got to keep in mind something very, very important and fundamental to my DRT theory. As much as I use sophisticated words, this is another of an ASPE thing that we might use cosmopolitan words and too intellectual, sophisticated verbosities and too many words from the dictionary which are not of necessity. But you know, that's symptoms which I'm working on and other Asperger's symptoms. But through the Asperger's symptoms and the curse, I present to you the blessing with my Pope the King shining now. That of course it is the public-private partnership, which of course I'm calling, of course, to support, and you gotta go get the DRT, the debt refusion theory. It is the only, of course, solution as we are now on the DRT, the debt refusion theory for the creation of the universal exchange, for the universal exchange, for the universal exchange unit. That's what I gotta do. So the DRT stands for debt refusion theory. Dragons DRT, Dragons DRT is the only solution. Brothers and sisters, there's not another solution. This is the curse of Asperger's. What is the DRT? Keep in mind that my DRT stands for debt refusion, REFUSION, theory to be implemented. It has to be implemented. There's no other solution. And this is the DRT theory, the debt theory. Refusion theory for the creation of the UE, the debt refusion theory for the creation of the UE, the debt refusion theory for the creation of the UE. You know, so that's why it's gotta be implemented, you know. That's why it's gotta be implemented, you know. That's why we gotta implement it. That's why we gotta be implemented. That's why we gotta be implemented. You know, that's what we gotta do. That's what we gotta do. So the debt refusion theory is the only solution. I'm gonna show you the motive. How come it's the only solution? So look at that public debt. This is the amount of debt servicing. In other words, how much we pay interest. DRT. So this is how much we pay interest. Debt servicing is a fancy word to say how much interest we pay on the public debt. In 2020-2021, we paid 20.3 billion. A billion is 1,000 million. You see, this is from 22nd of November, 22nd of November, 22nd of November, 22nd of November, 22nd of November. This is what it is, you know. This is what it is. This is what it is. This is what it is. So we're gonna take, of course, all the public and the public debt, the public and the private debt, the public and the private debt, and we're gonna refuse it. So this is the total debt. 2020-2021 is 20.3 billion. A billion is 1,000 million. 9 zeros. So that's what it is. So you see now, 2020-2021, it was 20.3 billion. 3 years later, of course, due to COVID protocols, it's 46.5 billion. So it more than doubled. Double would have been 20.3 times 2, it's 40.6. Double would have been 20.3, it's 40.6, 40.6, 40.6. So now it's 46.5. 46.5, 46.5, 46.5, 46. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. So 20.3 times 2 would have been 40.6. It's more than double. It's 46.5. Just debt servicing. Just debt servicing. Paying interest. Just debt servicing. Just debt servicing. Paying the interest. So my DRT theory is the only solution. I'm just gonna turn my head left to right before I cross the street. We're gonna go in by there, but first we're gonna go inside and then we're gonna go to get more of that hydration. We're gonna go up by there.
by the forest, and we're gonna go atop. So anyways, the DRT theory is the only solution, and they're gonna go up to the chalet. We're gonna take a deviation tour like this, so we're gonna go all the way to the top. I hope it's not gonna start raining, man. Maybe, I don't know. Maybe. Anyways, gonna go in like this, but see, this is the main road. How you go? You go on top, and you see the whole city right there, you know. But I like to take it in the mountain. I go by like that. So I go sideways and reach there. I go like that, by there and there. So basically, now we're gonna go east, right? We're gonna go east and then south on the trails inside, because most people stay on the main road, right? So most people stay on the main road like that. You see, they jog, and this is the main road. But I go inside deep, inside deep. Inside deep like that. That's what I like to do. That's what I like to do, and that's what I do, because I like my nature. Anyways, gonna interject for the DRT, gonna come to hydrate a little bit, and just gonna. I forgot to put the bottle in the recycling. Anyways, the DRT stands for debt refusion theory, so it's the only solution, as you saw proof. So we're gonna take all the private and the public debt. My debt, $10,500. Your debt, my debt, all the debt coast to coast, all the citizens, the public and the private debt. All the public and the private debt, my 10,500, yours, coast to coast. We're gonna add it up with the United States. I'm speaking from North America, and keep in mind that, of course, the DRT theory, debt refusion theory, also includes what's called monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. So the Europeans, they got rid of their old currencies. The Germans, the French, many countries in Europe created a common central bank in the 90s, and they have now a common currency called the euro. So my DRT theory also includes, and I'm going to hydrate before I say, but just gotta say a little bit again to the public workers who built all this underground. So I have water here. Imagine all the work for us to have water here. All the work which was done in the 20th century for us to have water on the mountain. Imagine tens of thousands of miles underneath for us to have cleaning water to drink. All those public workers, man. So much work. Gotta salute that. Gotta salute that. For us to have water. I'm just gonna let them know. And, be careful, guys. Here is very steep, eh? Okay. You know, okay, no problem. Just want to let you know, because this is like my second home. Alright. So it's very steep. C'est vraiment en pente. Fait que je vous dis, parce que c'est comme chez nous ici. Juste vous faites aviser à vos jambes quand vous rentrez plus loin. Ça marche. Ça fait plaisir. Anyways, because I know the terrain and sometimes il y a des bicyclettes des fois qui viennent. Fait que juste gardez votre droite. Juste au cas où, parce qu'on a des cyclistes. Puis des fois ils viennent vite. C'est rare qu'ils viennent ici, mais ça se passe qu'ils viennent. Juste gardez votre droite pour éviter. Bonne journée à vous. Ça fait plaisir. And just gotta let them know, because sometimes there's cyclists coming, and you know, we gotta stay on the right side, and sometimes the cyclists come. So if you're there on the side, just to avoid, you know, just like driving. It's like, see that's somebody who came with a bike. You see the trail of the bike there? See? Somebody came with a bike there. That's the trail. So that's how you know that somebody today somebody passed. I'm not going to be able to say exactly when, but after the trail, I could say it's been about 3 hours. Estimation. I'm not an expert, but that's what I would say. Anyways, you can see another trail here with the bike. See? That's where they come with the bikes. So that's where you gotta stay on the right. So somebody today did pass with the bikes. See?
you get the bike trail. You get the bike trail. So see, that's the bike trail. It's about this wheel. So that's how you can do drills. You know, it's like a little bit of a military. You know, go NATO, go. Gotta get it on that go NATO, man. You know, and see. We gotta get it on the go. Anyways, but what's fun about this is they got a little bit of a like already made what we call in French escalier, but I love taking this route and it's super nice for me. And when you get here, you say, yay, I made it. And then turn your heads left and right because cyclists can come fast here. So if you continue down the trail here, just turn left and right, your heads, and keep on the right side. Just like driving, you know, to avoid. And my brothers and sisters there's visiting from the tourist. It's always nice, of course, when I see people coming and from all over the world. And I love to talk about the mountain and to talk about Quebec, Hydro-Quebec, and Rock&Roll in Quebecois, you know. So I always like to let them know, but they made it safely because it's a bit muddy. So I always let them know about the terrains. So I'm always discovering also, but nonetheless, back to the DRT, the debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, the DRT. We're gonna take all the public and the private debt. My debt, 10,500, yours coast to coast. Canada, US, Mexico, since the United States dollar still is the currency of choice for world trade, global business, international finance, the US dollar. So we're gonna take all the debt, public and private, my 10,500, yours, ours. We're gonna add it all up. All that money, it's gonna be the initial money supply. For a global central bank or a North American central bank, just like in European Union, they created the ECB, the European Central Bank, the ECB, the European Central Bank, the ECB, the European Central Bank, the EC, European C, Central Bank. So they created the ECB. We're gonna do the same, but with my DRT. And I just want to interject that in a parallel life, I know everything about science because I'm an Aspie. I got Asperger's also in that parallel life, and everything about satellites, supercomputers, microchips, coding, Pegasus, get that sun flare. No, nothing at BDSM switch. No need to spy on me. No need to spy on me. Russia, China, whatever it is, coast to coast, ocean to ocean. Live on that rainbow, support the DRT, blah, blah, blah. Taking all public and private debt. My private debt. Take it all private and public debt. My debt, your debt, 10,500. My debt, your debt, our debt. All of it together. And we gotta get it on the go. Gotta get it on the now. We gotta get it on the go and on the now, and we gotta get it on the go and the now, and we gotta go in on the go. We gotta get it for the anyway. So take all private and public debt. My 10,500, your 10,500, ours. We're gonna add it all up. We're gonna put it in the bank. We're gonna create a new money. All this, we're gonna be the money supply for a new central bank. So all this money, it's going to be all the initial money supply for a new central bank. So all that money, the public and the private debt, it could be extended in NATO Euro. So it can be extended, transatlantic, NATO NORAD, whatever the case may be. And we got to get it for the NATO. So we're going to take it all. All the public, my 10,000, all that money will be the initial money supply for a new central bank, which is going to issue North American currency based on the US dollar called the UE. U dot universal, E dot exchange unit. Universal, U dot
universal exchange. Preferred by biometrics. I'm calling my astrological brother Bill Gates, Mark Zuckerberg, and of course whoever it is, and gonna need to be doing it. I'm just wanna them know a little bit. I'm gonna speed up a little bit for the DRT. So we're gonna set an interest rate level of 10%, 10% maximum. It could be 7%, 8%, 9%, 8%, whatever the case may be. Below 10, it could be 3.33, 1.56, whatever the case may be. So that's gonna be the initial money supply for this new bank. All the money, the debt, the public and the private. So that's what we're gonna do. Anyways, we're gonna go on the running, man. Just gonna let them know a little bit. Est-ce que vous savez qu'il y a de la poésie ici? Je vais vous dire dans le secret de la montagne. Vous voyez ici, si ça vous intéresse, ici, c'est des poèmes des poètes québécois. Fait que si ça vous intéresse, ils sont écrits ici. Vous voyez ici, ça va en rond, il y a plein de la poésie partout, par terre ici. C'est de la poésie ici, c'est la montagne. Vous voyez ici, c'est des poèmes du Québec. Là. La neige dans la montagne, dans le visage. Là. C'est de la poésie du Québec, si ça vous intéresse. C'est comme du rock-and-roll du Québec. Anyways, not a lot of people know, but it's their way, you know. It seems that they're interested, and I like it. You know, it's like a poem, you know. C'est de la poésie du Québec, hein? Des poètes québécois qui sont ici, mais là je leur ai dit que ça leur intéresse, qu'ils vont checker ça, puis qu'ils checkent là. Des poètes d'ici, puis poetry from here, you know, they're gonna check a little bit of that, and that's about it, and they can have fun or not, or if they're tourists, ici on dit pas vraiment, but not really, they're not really interested, but they went and checked it out anyways because it's a nice poem there. I know that one. It talks about the mountain, my second home here, and talks about the Pope, my King the Sun. It talks about my Pope, the King the Sun. So, anyways, there's poetry all over. So it's kind of a secret of the mountain that I know. You know, it's kind of a secret of the mountain, which I know. But it's always, of course, something, of course, that we're gonna go see. I know it because I know the poems and I am a poet myself, but I'm always liking if they're speaking French or English to get a little bit of acquainted with the poetry from Quebec, of which myself included. Quebec or Canadian, North American, you know, this is my family here, Quebec, Canada, North America, and I always like to welcome tourists, and you know, I'm an Aspie, so I'm a bit different, but I don't want to be insistent and pushy, but I'm always glad to let people, and they were interested after they went and they checked and they looked, and they're French speaking from France. I'm assuming it could be another country, but they were speaking French from what I detected, but I don't like to assume much, you know, and they didn't know the mountain too much at the beginning, so you know, it was fun, and they said pas vraiment at first, and then they went and they checked it out, and yeah, if there's French, they know French, they read it, and they're probably gonna smile and say, "Yes, this is not bad at all." It's one of my favorite. That's actually my favorite there because it talks about my Pope, the King, the Sun, and they went and checked it out and were like, "Hey, this is kind of cool. So there's all that poetry in French, poets on the mountain, which you can enjoy if you're into poetry as I am, and I'm a poet, but I support the DRT now. So the DRT, we're gonna take all the public and the private debt. My debt, 10,500, your debt, our debt, my debt, our debt, your debt. We're gonna take it all. My 10,500, my 10,500, yours, ours, mine. My 1050, yours, coast to coast. All that money with Canada, we're going to convert all the Canadian public and private debt into US dollars. Mexican peso, Mexican public private debt into Canadian dollar, into US dollars, the US dollar. And we're going to put all that Haiti, good, and Cuba if they want. If also European Union, it could be transatlantic, NORAD, NATO, and beyond. Bank of International Settlements, BIS, Facebook, calling on my Scorpio brother Bill Gates,
Astrological Scorpio. Joe Biden is a Scorpio also, and of black stone and black rock are different financial institutions. Larry Fink, another Scorpio. It has to be with Sagittarius also, and Leos and all the 12 signs plus the 13. But nonetheless, it takes basically what I'm saying. It takes the public and the private, and not to confuse black stone with black rock. Black stone and black rock are two different financial institutions, but to say that, of course, it takes the public and the private, banking and financial institutions, the public and the private, to work on the DRT and the tech and all of them to create the UE, the Universal Exchange. So all the debt, public and private debt, will be the initial money supply. Simplify it. That initial money supply will be the initial money supply for a new North American Central Transatlantic World Bank. In a new alliance. To issue the UE, Universal U dot Exchange E dot Unit. Universal Exchange Unit. U dot E dot U dot. Universal U dot E dot U dot. Universal Exchange Unit. Universal Exchange Unit. U dot E dot U dot. The Universal Exchange Unit based on biometrics, the hand, voice, and the eye being unique biometric identifiers to issue a new currency of exchange. The UE based on the US dollar. We're going to set an interest rate level of 10%. It could be 9%, 7.18, 4.18, 3.33, 1.56, whatever the case may be, to issue this new currency, the UE, just like in the European in the 21st century. We're going to freeze the prices of bread, butter, milk, and with all that money, we're going to mass finance citizens to work out, train, exercise. Going to mass finance the two public-private partnership institutions of the North American Citizen Integrated Social Security and Defense Service Force, Dragon Army, the Dancing Goddess Army, the DGA, the Dancing Goddess Army, the North American Citizen Integrated Dance League, the Dance League for environment, purpose, and pleasure, and for mass finance infrastructure, rebuilding of the aqueducts, the sewers, the trains, building of the mass train systems, new integrated, North American integrated public service, transit service for the 21st century. That's because money serves a purpose, money, to buy, sell. So this is the new purpose of the 21st century. And then we're going to mass finance citizens to work out, train, exercise, and make LOV with consent and hygiene and consent, with consent and hygiene and consent and hygiene, with consent and hygiene, to make LOV, to rebirth North America. The Democratic Republican Kingdom, the Democratic Republic of North America, the dream, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, which is my dream. Fundamentally, my dream is a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across the collective North American civilizational complex, across the collective North American civilizational complex, across the collective North American civilizational complex. The DRT is the only solution. My brothers and sisters, there's no solution now. Try to poke my left eye, right eye, but the DRT is the only solution. The debt refusion theory for the creation of the UE, the Universal Exchange, that's what needs to be done. Needs to be implemented, the Universal Exchange Unit, the UE, Universal Exchange Unit. There's no other solution but the DRT. The debt refusion theory. That's what it is. That's how we got to do it. Man. Got to implement the DRT, freeze all prices, standardized, so it can be below 10% after that, the interest rate, but not more. So the 3.33, 1.56, 7.18, but not below 10, not more, below 10, not more, below 10, not more, below 10, not more, below 10, not more. So that's what we're going to be doing. The DRT, Dragon's DRT for the creation of the UE, Dragon's DRT for the creation of the UE, Dragon's DRT for the creation of the UE. Here we are, my second home. My children here in North America for security service, saluting those who pick up the garbage every day, every week. Garbage service, salute. Compost, salute. Garbage, compost, salute. Garbage, salute. Garbage, compost, and recycling. Recycling, compost, and garbage, recycling. Compost 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 and garbage. That's what we're going to need to do. Compost, recycling, and plant more trees. We're going to be able to mass build infrastructure across North America, coast to coast, mass infrastructure renewal. Defense, coast to coast, build satellites, open up some mountains like Cheyenne in case of thermonuclear war. Open up some mountains in terms of thermonuclear war. Open up some mountains like Cheyenne in terms of nuclear war. We're gonna build defense, coast to coast satellites, and of course we're gonna build interconnected
missiles to be able to intercept possible incoming missiles. Gonna build a hog dome. Gonna get out of the way of my cousins. They're coming for a jog. Coming for a jog, man. Gotta get out of the way. Salut, salut. Salut, Sarah. Vous avez 7 autres kilomètres à faire, hein? Salut, salut. 7 kilomètres encore. Ok, 3,5. La moitié, là, pas plus. Said 3 more to do, 3.5 to do. 7 kilometers, 3 more to do, and they gotta get it for that marathon. And I always love when I see them jogging and doing a little bit of jogging. My brothers and sisters there, you know, getting on the XYZ, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get that LOV. You know, we gotta get that LOV. For my brothers and sisters on the jog. Encourage all the workout and exercise. That's why I love coming here, seeing people sweat. That's why I got a mass finance, citizen sweat, and you know, if my allies and armies, if can do whatever, massage, consent with massage. My allies and armies, our family, pledge your allegiance, I got you. Massages, the cream, the consent, and gonna film it, feet washing, massages, all the services. You know, services, let's go stretch. Gotta go stretch. I gotta stretch with the rock. Anyways, gonna go hydrate and gonna go put a little bit of dribble in it, and it's always good to come here and here where I want to build with your help. The Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple. Right here, 7 stories high in a circuit, Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple right here. And of course, 7 stories for activities such as dancing, full moon, new moon. And the House of the Dragon, scarlet, red, crimson, pyramid, or scarlet, red, crimson, pyramid. There, all I need is 3 rooms. Sleeping quarters, bathroom with a bathtub. Sleeping quarters, bathroom with a bathtub. Sleeping quarters, bathroom with a bathtub and a kitchen. Pyramid, scarlet. Scarlet is red and crimson. Crimson, scarlet are just shades of red. And here, circle. Forgotten Goddess Temple for activities such as dancing, new moon, full moon, new moon, dancing, singing, and celebration of nature in harmony with civilization. And the third building, the Rainbow People's Palace, of which, of course, I am the Rainbow People's Palace. Myself, a Rainbow Dragon, gotta get it on the XYZ, and we gotta get it for that love, LOV, you know. And we gotta get it for that love, and gotta get it for the Forgotten Goddess Temple, and for the House of the Dragon, and the Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon, and the Rainbow People's Palace. Right there for my fellow LGBTQ community to build public-private partnership here. Build. It already got rocks. I'm willing to do labor to build the Forgotten Goddess Temple and the House of the Dragon, and the Forgotten Goddess Temple and the House of the Dragon right here. You know, so that's the Dragon Army headquarters, DGA Dancing Goddess, Complementary Covenant and Cooperative Institutions for the 21st century North American NORAD Dancing Goddess Army. Gotta build more helicopters, choppers, satellites, and build integrated NORAD, NATO, public surveillance for security, defense, and service, citizen integrated theory applied. NORAD, NATO, integrated coast to coast, encourage citizens to work out, train, exercise. And I gotta get a little bit of that, a little bit of this on that, and a little bit of that hydration. Whoopee! I gotta tie my. I come here and I go on the rocks and my pants fall, so we're gonna go to the top and we're gonna switch to that French, because we're gonna get to that switch to that French because we're in La Belle Province and I'm a Quebecer. But first and foremost, I want to say my gratitude again, grateful, thankful, French. Learn some French if you come here with us. Grateful, thankful, rent, pay, electricity bills, pay, got food and coffee, and gonna go do some exercises at the top. I think it's gonna start raining, so we gotta go at the top, but we're gonna switch a little bit to that French right here, right now. We're in the mountain, and here we go. Get ready for that French, because we're in La Belle Province.
Get ready for the French. Pour le français, bienvenue. Je suis déjà sur la montagne. Bienvenue dans Belle Province avec une chanson. Puis la gratitude, je commence. Gratitude de mon loyer. J'ai payé mon loyer pour le mois de juin, qui finit bientôt lundi. J'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai du café puis du thé. J'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai du café puis du thé. Puis bien sûr, l'entraînement physique que je vous encourage. J'ai l'asperger puis la amnésie rétrograde. J'ai survécu la COVID. Puis je vous encourage à l'entraînement physique. Merci les fermiers, les pompiers, les travailleurs en service, de tous les services qui ramassent les poubelles, le compostage. Puis go Canada, go, on embarque du Pérou. On va gagner la coupe de l'Amérique, Coupe America. Go Canada, go, c'est l'événement de Go Canada pour l'équipe de soccer. Je suis sur le sport, vous savez, c'est une de mes obsessions, même si le soccer n'est pas un de mes sports préférés. La danse est mon sport préféré, mais quand c'est le Canada, je suis l'équipe Montréal, Equipe Canada de l'Amérique du Nord. Puis ici, avec votre aide, je veux que vous m'aidez à bâtir le temple de la déesse oubliée vis-à-vis et face à face. En écarlate rouge, la pyramide du dragon. 3 chambres, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre à coucher, une chambre à dormir, puis une salle de bain avec un bain tourbillon. En pyramide, de côte à côte ici. Et avec le temple de la déesse oubliée à 7 étages pour des événements comme la pleine lune, la célébration de la pleine lune, la danse, la nouvelle lune, les équinoxes, puis les saisons, puis la nature, puis la civilisation en harmonie pour la renaissance de la belle province du Canada, du Québec, de l'Amérique du Nord, puis bien sûr avec 3 chambres, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre à bain, avec un bain tourbillon chambre, une salle de bain, une salle de bain, une salle de bain, avec une salle de bain, avec un bain tourbillon, avec une bain tourbillon, puis avec, bien sûr, une cuisine, puis la cuisine, puis avec un temple à 7 étages, pour la célébration de la nature ici, votre dragon arc-en-ciel, aspire artiste, athlète, philosophe, qui est sur la montagne, ma deuxième maison, s'il vous plaît, ne pas faire de pollution, je vous encourage à l'entraînement physique, Québécois et Québécoises, merci les fermiers, amour, vous me parlez pas d'amour, je deviens sourd, vous me parlez pas d'amour, je deviens sourd, puis, bien sûr, de côte à côte pour la défense, je fais appel à tous et toutes à soutenir le rêve de votre artiste, athlète, philosophe, qui a l'Asperger, qui encourage mes frères et sœurs à faire l'entraînement physique au quotidien. Je suis l'Asperger, puis c'est bien sûr une obsession, l'entraînement physique. Puis la géopolitique, les événements de géopolitique aujourd'hui, bien sûr, c'est la crise au Kenya, parce que veut pas, ça affecte les affaires internes, bien extérieures, maintenant avec la globalisation, mais de moins en moins, ça a tout changé, bien sûr, ces derniers 3 ans et demi, 42 mois, 44 mois et plus, ça a bien changé, bien sûr, avec les événements, et bien sûr, qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, puis l'Israël au Moyen-Orient, puis bien sûr, le potentiel d'une nouvelle guerre en Chine, puis Taïwan, l'île de Taïwan, bien sûr, ça n'a pas été résolu du 20e siècle, mais je ne vois pas que je commence la géopolitique, car c'est une de mes autres obsessions, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant, je suis un analyste et théoricien indépendant en géopolitique, puis c'est la géopolitique depuis des années 24/24, j'ai écrit des milliers de papiers, des documents reliés à la géopolitique, mais plus centré sur ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, puis avec l'OTAN, bien sûr, nos alliés, bien sûr, les 32 alliés militaires, puis l'Alliance occidentale pour la paix mondiale, bien sûr, que ça fasse ce que ça continue de faire, mais premièrement et avant tout, je suis nord-américain, canadien, québécois, mes expériences sont ici, je suis mystique, je crois à la réincarnation, bien sûr, des fois j'étais né homme-femme, fait que c'est un côté additionnel spirituel, j'étais né homme-femme, maintenant vous avez le 50-50, mais ça c'est juste une partie, c'est fait pas partie de mes côtés intellectuels, bien sûr, c'est la géopolitique, mais la géopolitique, je m'en parlais pendant des heures, puis c'est ça mon royaume, puis mon domaine. Si vous rentrez dans la géopolitique, vous êtes bien mieux d'être préparé, puis savoir, je vais savoir en détail des analyses sur la géopolitique, comme dans une vie parallèle, c'est la science, puis la technologie, puis ça prend les deux, ça prend du sport, ça prend tout pour une civilisation complexe comme aujourd'hui, puis je dois saluer ceux qui ramassent les poubelles, merci pour votre service, ceux qui ramassent le compostage, et ceux qui ramassent le recyclage, c'est 3 services à chaque semaine, c'est des athlètes aussi, il faut les remercier bien sûr, puis il faut les dire merci, puis il faut bien sûr dire, bien sûr qu'on a des événements, puis il faut faire ça, bien sûr qu'on continue la continuité du collectif de civilisation nord-américain, c'est toutes mes théories puis mes initiatives pour un partenariat public-privé, quand je dis soutenir le rêve de votre dragon arc-en-ciel, c'est vraiment pour un partenariat public-privé, s'il vous plaît, ça me dérange pas que vous fumez, moi je fume pas, mais ça peut tuer des lapins, des marmottes, puis des écureuils, puis bien d'autres animaux ici, fait qu'il faut faire le nettoyage, bien sûr que ça fasse bien sûr que ça fasse du nettoyage ici, puis je viens de voir la marmotte, vous voyez, c'est des marmottes, c'est pour ça, si ça ronge, imaginez comment qu'elle est belle, vous veux pas de molle, je t'aime, moi je te donne des bisous câlins, chatouilles, comme je donne à tout le monde, que j'offre, c'est ça, j'en ai du Rock&Roll, des bisous, des chatouilles, puis la géopolitique, je suis maître, puis j'ai même prévu
qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde? Il y a un lapin. Oh wow, c'est rare ça. Il y a un lapin, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas polluer, je veux pas le déranger elle, madame, messieurs, madame, comme moi-même, de dragon arc-en-ciel, des fois, plus messieurs que madame, mais c'est pas grave. La géopolitique, des fois, il faut discerner que mes protocoles, puis tout ça, qu'est-ce que j'aime de ma vie privée, bien sûr, j'en parle ouvertement, bien sûr, sur Internet, sur Facebook, bien sûr, je suis ouvert vis-à-vis mes blessures, mes cicatrices, l'amnésie rétrograde, puis mes souffrances, puis tout ça, mes luttes avec l'Asperger, mais aujourd'hui, je suis joyeux, content. J'ai de la joie, je suis content. Je suis content, j'ai de la joie, et j'ai de la joie, car, même si je suis en stress financier, je suis ici, puis je viens ici, puis bien sûr, j'ai de la gratitude, tu sais, il y a tellement de choses que je sais pas dans la vie, mais j'aime ça voir les gens qui se donnent des câlins, des bisous, des chatouilles, puis j'en ai vu quand je suis venu, fait que ça m'a donné de l'espoir, c'est parce que je dis toujours, ben, si je mettrais quelque chose pour défendre, bien sûr, c'est pour défendre ici, le côte à côte, bien sûr, faire de la défense intérieure du collectif de Civilisation nord-américain, parce que c'est ça fondamentalement que je suis, un nord-américain, canadien, québécois, dans une autre vie, puis dans celle-là, puis bien sûr, c'est pour l'OTAN aussi, extension des alliances, bien sûr, mais fondamentalement, c'est pour le collectif, qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, puis bien sûr, qu'il soit, bien sûr, ici sur la montagne, où que j'adore voir la flore et la faune en santé, comme ce lapin qui mange, qui ronge, dans la nature, on va chanter. Hey, regarde qui est là, le lapin d'en haut de la montagne. Je l'homme, ça ronge, ça gêne, ça danse. Dans mes provinces, ça bouge, des fesses puis des coudes. Des fois, il faut que je sois avec le rouge, le dragon arc-en-ciel du Rock&Roll pour les pompiers, amour. Amour pour les infirmières, puis les travailleurs publics qui changent les aqueducs. Toujours, je pense, qui bâtissent, c'est les travailleurs en construction sur les grues en haut, avec du ciment puis du béton. Rock&Roll, away, let's go. Pour le rouge, en arc-en-ciel, le noir et blanc de l'arc-en-ciel, le noir et blanc de l'arc-en-ciel, comme ce lapin, du monde qui s'aime, qui se chatouille, jeune homme pis sa barbouille, ça donne de la bière, qui dit la maudite, j'avais besoin de la bénite. De la bénite, ça chatouille, oui, le met dans les airs, puis danse, puis oui, la gratitude, hey, les pompes, c'est un peu agressif, des pompes, puis des câlins, c'est un peu agressif, c'est des pompes agressives, puis un peu des câlins, puis hey, danse en arc-en-ciel les fleurs, ouh, le Canada a joué au soccer, ça donne un peu, ben oui, puis regarde au ciel, des montagnes, on va pouvoir les bouger ensemble, comme ce lapin qui mange, qui ronge. Je vous dérange. Parlez pas d'amour, je deviens sourd. Si vous me parlez pas d'amour, je deviens sourd. Si vous me parlez pas d'amour, je deviens sourd. Des fois, ça prend du mur puis du sûr. Ça saute comme ça saute. Regarde ma tante qui danse. Mes cousines deviennent folles. De la folie, la Saint-Jean est passé, mais 2025, ça va faire en oublier le lapin. Que ça soit comme des lapins, des lutins. Puis ça va bien le corbeau qui chante, le noir que j'adore avec le blanc de l'arc-en-ciel. Ça danse tous ensemble, ça bouge, des mains et des orteils, ça grimace, ça fait des faces, j'en fais 3 plus 7. J'ai oublié les mathématiques, j'ai bu une autre bière, puis du vin, puis me regarde, puis dit, ben oui, c'est pas du rock-and-roll, c'est de la comédie, le dragon en arc-en-ciel d'aujourd'hui, pour en faire, pour le savoir-faire de clair, des éclairs, de tonnerre, c'est de la poème de chez nous, bienvenue dans la belle province, nous autres, qui de messe, on danse. Ça, c'était quand même une belle partie de Rock&Roll, je pense, puis ça a bien été inspiré par ce lapin, puis je sais pas si ça a été réincarnation de quelque chose, ou qu'est-ce qui se passe avec ça, mais ça, il faut que vous mettez ça dans les recyclages méchants, recyclage. Et bien sûr, je pense qu'il va y avoir le tonnage, je vais avoir le temps amplement de faire, aller bien sûr mettre ça dans les vidanges, puis que je m'en aille bien sûr faire de l'activité physique en haut, parce que là, il y a de la tonnage, je pense que ça s'en vient, fait qu'il va falloir peut-être que j'aille à la course un peu, puis je vais m'hydrater bien comme il le faut, mais c'est toujours bien sûr de l'entraînement physique que je fais. Puis bien sûr, j'ai survécu la COVID en 2020. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, la COVID. Puis je me suis fait vacciner. Puis bien sûr, je suis obsédé un peu par les microbes, les germes, puis les bactéries. Puis là, je suis joyeux, tu sais, j'ai de la joie, puis je salue les pompiers, mais j'ai souffert à cause de l'Asperger, tu sais, les emplois, parce que le monde se connaissent pas bien c'est quoi l'Asperger, fait qu'ils pensent que c'est une maladie mentale, mais c'est pas ça, c'est une neurodivergence psychique mentale. L'Asperger, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une neurodivergence psychique mentale. L'Asperger, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une neurodivergence psychique mentale. Fait qu'il n'y a pas de médicament, c'est juste faire, il n'y a pas de médicament pour l'Asperger. Pour l'Asperger, il n'y a pas de médicament, c'est juste faire la gestion de mes symptômes dans une conversation, ne pas m'approcher trop proche, puis ne pas interrompre les gens quand ils parlent. Ou, un autre, c'est l'écolière, là. Des fois, on répète la même phrase que quelqu'un dit. Puis quand quelqu'un dit quelque chose, je vais répéter
la phrase, c'est qu'ils s'offensent, puis tout ça, mais pas ça, puis en plus de ça, bien, en Americain, c'est bon. Je vis avec, puis bien sûr, je suis au service. Tous mes alliés permis, c'est la meilleure famille, puis ici, j'adore venir, puis les voir faire rentrer ma physique. Puis ici, j'imagine ici que ça va passer de l'eau comme ça, pack. Bien sûr, faisant une méditation, combien de briques pensez-vous qu'il y en a? Il faut faire une estimation, combien de briques, là, tu sais. Je pourrais dire un chiffre, mais je vais peut-être même pas proche, là. Mais je vais dire 1 500 359. C'est sûr qu'il y a un chiffre exact, là, mais le chiffre exact, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir le chiffre exact de ça, bien sûr, mais on peut savoir, bien sûr, ici. Ça, c'est l'Hydro-Québec. Il faut saluer l'Hydro-Québec, les travailleurs du passé. C'est pour ça que j'ai l'électricité dans mon... C'est pour ça que j'ai l'électricité dans mon ordinateur pour faire cette vidéo. C'est à cause de l'Hydro-Québec. Puis j'adore voir, faire la méditation sur les centrales. Puis j'aimerais savoir mon film qui soit intégré, bien sûr, qui fasse bien sûr, l'entraînement physique. Salut. Voulez-vous des directions? Je connais la montagne. Voulez-vous des directions? Je connais la montagne. J'ai compris élection. Pareil, j'ai compris élection aussi. Pas de problème. Ah ouais. Le sommet, le meilleur endroit. OK. Ben là, moi je vous conseille, vous aimez ça aller dans la forêt, je vous conseille d'aller dedans la forêt puis à essayer de voir directement ici un chemin. Vous pouvez marcher comme ça, puis aller directement comme ça. Et je vais vous dire un secret de la montagne. Vous allez tout droit, vous sortez sur la rue principale, après que vous allez traverser de même, puis vous allez voir on a des places où il y a de la poésie. Ok. Vous savez pas ça, hein? Non, ça va pas. Fait ici sur la montagne, il y a de la poésie québécoise. Mais vous êtes français, vous pouvez lire. De la Belgique, vous pouvez lire, hein? Vous pouvez lire. Mais c'est des poèmes québécois. Des Québécois, vous parlez le français, vous lisez le même français, ça les parle. On comprendra. Ça, c'est un secret. Et vous allez voir là-bas, partout. Vous regardez en bas où il y a le ciment, vous allez lire, c'est de la poésie du Québec. Ok. Ok. Ah Ça, bah, on va aller aller voir ça. Fait chercher. que là, si je vous rencontre, vous allez me voir que vous avez vu ça, puis vous allez retenir un chiffre. Ça parle, je vais vous donner un indice, ça parle du soleil. Du soleil? Ah Ok. ouais? C'est la première fois que vous venez au Québec? Ouais. Ah ouais? Première fois en dehors de l'Europe en fait. Hey, on vous aime, bienvenue au Québec. Je vais vous chanter du rock-roll en québécois, puis je vous laisse. Bienvenue dans la belle province, mes frères et cousines de la Belgique. Ils m'amènent du chocolat, mais je l'espère, le cacao, ça coûte cher. On voulait. De base, on voulait en prendre. C'est vrai, on était en mode si on rencontre des gens, on va leur donner des chocolats belges. On s'est dit, vu qu'il fait super chaud, ça va fondre. Et puis, comme vous voyez, la taille de notre sac pour 3 semaines, c'est petit, il n'y a pas grand. On n'a pas de chocolat, mais on a du fromage par ici, chez moi. Ouais. Ah, ici, votre fromage, il est. On Non? a été au Walmart. Hey, On a été au Walmart, on a vu votre sélection, on était en mode. Wow. arrête-moi ça. Allez, C'est bien, t'es en France? Non, Le fromage dans français, une autre vie, oui. C'est autre chose, hein, le fromage français. c'est Ok, incroyable. mais la poutine. Oh, on a été manger ça. Ah ouais, C'est poutine? très très bon. Ok. Ouais. Puis, est-ce que vous êtes allé au Vieux-Port? Oui. Ok, au Vieux-Port, puis à la Chine? Non, pas encore. On habite à la Chine. Non, on habite, on a Ok. pris un Airbnb dans le coin. Ben, bienvenue ici, puis explorer le Québec. On a beaucoup de choses au Québec, puis là, bien sûr, on a bien des choses, puis ça a longtemps que je suis bien content. Vous êtes venus ici, c'est comme ma deuxième maison ici, puis vous n'avez pas manqué. D'ici, Ah, d'ici. mais c'est je parle ici, la anglais. deuxième. Ouais. Ici, c'est ma deuxième maison. Ah. Et tu fais de la marche de temps en temps? Ah, j'en fais à tous les jours quasiment. Et de la marche en forêt, dans les parcs? Ouais, etc. en forêt ici, ouais. En Et dans forêt. les parcs nationaux du Québec. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti. Après la COVID, il va falloir que je recommence, mais j'aimerais ça aller à Oka, dans le parc national. Là, Oka aussi, c'est une exploration en Ontario, bien sûr. On a bien des places. Il y a tellement de places au Canada. Là. Puis, à Banff, bien sûr. C'est un gros pays, nous. Hein. Ouais, c'est énorme. Juste le Québec, c'est... Sans compter une fois la Belgique. On a pu. Avant, je vous laisse avec une chose. Vous savez qu'ici, quand vous utilisez l'électricité, ça ne pollue pas. Ah non? Pourquoi? Parce que notre électricité, c'est toute de l'eau. Nous oui, c'est autres, vrai. c'est l'Hydro-Québec. De barrage, etc. Ouais. Donc, nous, au Québec, classe. toute l'électricité que vous allez utiliser, c'est toute, hein, C'est vert. c'est vert. Il n'y a pas de centrale, c'est toutes les centrales de l'eau. Tout ça fonctionne avec de l'eau. Même que ça toutes nos centrales, toute l'électricité du Québec. Salaud. Bon, je vous laisse avec amour. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Un beau du Québec qui vient de la Belgique. Hein? Par ici, par chez nous. Hey, on dit le fromage. Ils n'ont pas trop aimé le fromage du Québec. Ils ont dit qu'ils ont du meilleur fromage. Je sais pas, c'est possible. Hey, ouais, ça me fait plaisir de le voir, puis rencontrer du monde, puis de naviguer sur la montagne ici. Je sais pas, qu'ils rentrent dedans, puis c'est toujours joyeux, man. Qui viennent ici, puis partout dans le monde, tu sais. La Belge, je fais une chanson, je dis, ils n'ont pas amené de chocolat. De la Belgique, mais du fromage. J'ai dit, on n'a pas de chocolat, mais on a du fromage. Puis c'est vrai parce qu'on a du fromage. Puis c'est bien sûr des choses qu'on a bien sûr, des choses pour les rencontrer. Puis mes cousines belges sont ici pour en faire les cousines et des cousines de la Belge. On va faire une chanson ici. On va faire une chanson ici avant que je m'étire. Je m'étire. Pour le savoir, pour la danse. Ah ouais, pour la renaissance de la belle Bryce. Faut que ça danse, faut que ça ensemble. Hey, le temps et sa neige. Puis qu'il rentre, puis il lise les poèmes de la poésie. Et bien sûr, des poètes, on en avait pas ici. Les centrales de l'Hydro-Québec, ça travaille. Font travailler d'autres centrales de l'Hydro-Québec, vont construire, vont bâtir d'autres centrales. Et bien sûr, je vous encourage à l'entraînement physique. Et je vous encourage bien sûr à faire de l'entraînement physique. Puis les Belges de la Belgique sont venus explorer en exploration chez nous. Tant mieux, tant mieux, tant mieux qu'ils viennent les touristes, on a les danseurs. Le dragon arc-en-ciel qui leur chante en gratuit puis avec amour, parce que je suis artiste, athlète, philosophe, mais je leur ai pas fait de mention que j'ai l'Asperger's aussi, là, parce que j'aurais dû peut-être leur dire, parce que avec l'Asperger's, des fois, j'arrête pas de parler, fait que c'est une neurodivergence, fait que des fois, il faut que je ressens comment qu'ils autres ils ressentent. Puis j'ai de la misère avec ça. Il faut juste me dire, en bon québécois, ben, fais-moi donc ta gueule un peu, mais fais-moi donc ta gueule un peu, fais-moi donc ta gueule un peu. Me dire plus tranquillement, juste parle-moi un peu. Oh, si j'ai compris, ok, merci, ok, merci, ok, merci. Puis la troisième fois, je vais comprendre, mais c'est l'Asperger's, mais c'est un beau couple, un très beau couple, bien sûr. Je pense, j'assume, oui, j'assume, mais je ne sais pas s'ils sont en couple ou si c'est des frères. Peut-être c'est des frères et sœurs. Peut-être c'est des frères et sœurs, bien sûr. Puis c'est du bon monde, puis de la belge, bien sûr. Ils m'ont pas amené de chocolat, mais c'est pas grave, hein, s'ils m'ont pas amené de chocolat. On va mettre ça dans le recyclage, faire du recyclage. Ok, là, le recyclage. Ils sont ici, pas ici, puis j'adore voir c'est l'exploration de. Je suis toujours excité pour leur parler de. Pour leur parler de. Pour leur parler des poèmes. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qu'il y a de la poésie, là. Il y a tellement peu de gens qui savent pas, mais je leur parle de la. Qui aille explorer, qui aille voir, il faut que tu regardes en bas, parce que si tu regardes pas en bas, tu ne vas pas la voir, bien sûr. Des fois, c'est caché par la poussière aussi. C'est pas toujours, mais des fois, c'est caché par la poussière aussi. Je vais juste m'hydrater un peu. Et bien sûr, il faut faire l'hydratation, les l'entraînement physique est bien fait. L'entraînement physique. On va sortir par la barre ici. Et maintenant, je vais vous discuter de la théorie de la TRD. Théorie de la refusion de la dette, la TRD. Qu'est-ce que c'est la TRD? C'est la théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette. Qu'est-ce que c'est? C'est la TRD. La TRD, c'est la théorie de la refusion de la dette. Il va-tu commencer à pleuvoir? Je vais aller m'hydrater. C'est quoi la TRD? La théorie de la refusion de la dette. On va aller. On avance, on va aller
s'hydrater, je vais bien sûr voir s'il va y avoir de la tonnerre. La tonnerre. Et je vais vous discuter de la TRD. C'est quoi la TRD? C'est la théorie de la refusion de la tête. Donc c'est la seule et unique solution en ce moment. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD va se voir des tonnerres. On va-tu voir par là? Ça c'est la montagne, bien sûr. On va-tu voir par là peut-être? On est par là aussi, mais TRD, vous voyez les montagnes, on les voit souvent là, mais on devait faire un tour, fait que je vais faire un tour comme un fou. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est ma théorie bien sûr, et puis il faut bien sûr faire l'implémentation, bien sûr, c'est la seule et unique solution qu'il faut faire en ce moment. Il faut faire une théorie de la dette, TRD, le dragon, puis tenez compte que ma théorie, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est la théorie d'intégration monétaire. TRD, c'est la seule unique solution qu'on peut faire maintenant, bien sûr, qu'on peut faire. Maintenant, bien sûr, pour la théorie de la dette, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, fait qu'on va aller faire dans la nature, pour la nature. Et on va aller dans le dehors, ils vont aller faire la neige. On est châtrier. Eh oui, la TRD, la théorie de la refusion de la dette. C'est quoi la TRD? Bien sûr, c'est la théorie de la dette de votre dragon arc-en-ciel. On va faire l'entraînement physique, on va faire l'entraînement physique, on va voir on va faire l'hydratation. On va faire une méditation, combien ça fasse, bien sûr. Puis ça fasse, puis les travailleurs publics, les travailleurs publics, les travailleurs publics, travailleurs publics. Qu'est-ce que c'est? Combien que ça a pris pour en bâtir ici? Ah. Et voilà, on va faire bien sûr de l'entraînement physique, et l'entraînement physique, et l'entraînement physique. Puis la TRD, on va faire l'entraînement physique. Pour, sont les éperviers. Oh, le soleil là, un pas de pluie. On va faire bien sûr l'entraînement physique, et puis on va voir. Et bien sûr, on va faire pour la théorie de la réduction de la dette. Let's go. Imagine. La TRD, théorie de la révision de la dette. Et c'est beau ça.
Ouais, c'est ça les montagnes qu'il faut ouvrir là-bas pour mettre comme à chaîne au cas où d'une guerre thermonucléaire. On va falloir ouvrir plusieurs montagnes en cas où que se pitch des... Je dois prendre une photo de ces belles pièces. Et regarde. Hein. You like it? It's nice, eh? Elle aime ça, moi aussi j'aime ça, je trouve ça quand même bien fait, bien fait. La théorie de la révision de la dette. On va aller vers ça, on va s'hydrater. La théorie de la révision de la dette vers le soleil. La théorie. Ça, c'est l'entraînement physique. Ça fait du bien quand même. Rapide, hein?
Okay, come. We'll go somewhere else. Merci aux travailleurs publics qui ont bâti ici. Hein. Imagines-tu? Imaginez donc tout le travail pour avoir de l'eau potable. Tout le travail des travailleurs publics au 20e siècle pour avoir toute la... juste pour boire de l'eau. C'est un gros privilège. Qu'est-ce que tu cherches, poussière? Qu'est-ce que vous cherchez ici, esclave? Shit. Super important l'hydratation. Ici, on va pouvoir boire bien comme il faut. Et voilà. Hydratation. On lève. On lève. On lève. Faut boire de l'eau quand on fait de l'entraînement physique. Ouais, les fontaines, les boutons, les fontaines à boutons là. Il y en avait en dedans aussi si vous n'êtes pas confortable. Ah oui, c'est fermé maintenant. Ah, c'est fermé, sinon il y a sur le côté. Ouais, exact, le belvédère, ouais. Ah ouais? Merci, bonne journée à toi. Bonne journée à vous. I did drink for 7 years. But you're in a cup though. I know, that's the thing. If not, you gotta go further down there. Moi, ça fait longtemps que je bois, puis j'ai jamais eu de misère à l'estomac, rien de ça. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je bois, fait que... I think the pipes are the same, you know? C'est ça. Je pense que c'est la même conduite d'eau, genre. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée à toi.
Oh yeah. We're gonna go exactly where we went, and so we're gonna so we're gonna go on the XYZ, you know. Ah man, we gotta go rock and roll 24/7 du rock and roll, la TRD. C'est quoi la TRD, théorie de la révision de la dette? Mais avant, il faut que je lance bien sûr le recyclage ici. Et bien sûr, ben, je suis Asperger, hein, fait que je suis quand même étrange, mais je dois vivre avec. J'ai commencé à l'accepter là, comme 3 ans et demi là, durant la COVID, mais tu sais, c'est ça. Puis je joue la défense. Je joue la défense comme si vous voulez, mais je peux dire n'importe quoi, mais je joue pour la défense. Comme si je défendrais Brady pour la défense de Collectif de Civilisation Americain, comme si je serais pour la défense de Tom Brady. En défense, bien sûr, de Tom Brady, tu sais, à la défense. Et c'est ça. On recycle. Puis je m'en vais, bien sûr, faire une autre tour que j'adore, la respiration là-bas, c'est tellement beau. Fait que je vais discuter la théorie de la refusion de la dette. La TRD, mes chers, c'est la seule et unique solution en ce moment, la TRD. C'est la théorie de la révision de la dette, ma théorie de la révision de la dette. C'est que... Les cousins qui go, go, go. Et c'est ça. Je dois encourager mes cousins qui font du jogging, puis c'est ceux qui font l'entraînement physique, gardez-vous en forme, puis les cousines là-bas, ils font du jogging, go, go, go. Et voilà la TRD, la théorie de la révision de la dette, TRD. On va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, ma dette entrant de temps. Premièrement, je dois dire, et dire comment ça que la TRD c'est la seule solution. Parce que mes chers Québécois, c'est la seule solution, il n'y a pas d'autre solution que la TRD. Fait que la TRD c'est quoi? C'est la théorie de l'intégration monétaire. Donc, je vais vous montrer maintenant c'est quoi la TRD. La théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette. Pour l'intégration monétaire, en 2020-2021, on payait 20,3 milliards, 20,3 milliards, 20,3 milliards, 20,3 milliards, 20,3 milliards d'intérêt seulement sur la dette canadienne. Ça a été pris le 22 novembre. Cette photo a été prise le 22 novembre. Le 22 novembre. Cette photo a été prise le 22 novembre.
le 22 novembre. Donc, ça, c'est les chiffres officiels. Les chiffres officiels de la Banque du Canada. Puis bien sûr, c'était pris pour combien qu'on paye d'intérêt. C'est seulement, regardez ça, les chiffres. 2020-2021, c'était 20,3 millions. 20,3 milliards, un milliard, c'est 1000 millions. Fois 2, c'est 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est 40,6. Maintenant, cette année, à cause de la COVID, c'est 46,5. 46,5. C'est plus que le double en 3 ans, c'est sûr. À cause de la COVID. Puis les initiatives, puis les programmes pour les finances, pour financer les gens, tu sais. C'est sûr, mais regardez, là. Ça, c'est les chiffres de la Banque canadienne. Ça, c'est juste payer l'intérêt. Service, là, qu'on appelle le service de la dette. Mais chaque Québécois et Québécoise, il n'y a pas d'autre solution. Regardez la preuve. Quelle est la théorie de la refusion de la dette? Tenez compte que ma TRD, ça inclut l'intégration citoyenne. Donc, correction, l'intégration monétaire. C'est quoi l'intégration monétaire? C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, ils ont fait une banque centrale, puis les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark, les Italiens ont laissé faire le lira, et bien sûr, les Italiens ont laissé faire le lira, et bien sûr, les Italiens et les Français ont adopté une unité d'échange commune. Ils ont fait une unité d'échange commune, puis cette unité d'échange commune, bien sûr, ça s'appelle l'euro. Et bien sûr, cette unité d'échange commune, c'est l'euro. On va en faire parler, mais d'un autre côté, puis maintenant, ici, j'adore la senteur ici, là. Ah, j'adore venir ici, fait que c'est la meilleure place pour que je vienne, bien sûr, puis vous en discuter de la TRD. Fait que c'est quoi la TRD? On va prendre toute la dette publique-privée. On va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 000, votre dette, ma dette, votre dette, ma dette de côte à côte. 10 500, ma dette, votre dette, ma dette, la mienne, la tienne, la vôtre, la mienne et mon 10 500 avec le vôtre de côte à côte. Et bien sûr, vous voyez, je vous dois dire, bien sûr, que c'est à cause de... J'ai été maudit par l'Aspergus. L'Aspergus, ça fait que j'ai étudié les civilisations, puis dans les civilisations, et aussi, bien sûr, les finances publiques. Et dans les finances publiques, c'est ça que ça existe, bien sûr. Dans ces finances publiques, c'est de l'ancien Empire romain jusqu'à maintenant, l'ancienne Égypte, bien sûr, jusqu'à maintenant. Et bien sûr, c'est quoi cette affaire-là? L'Empire romain jusqu'à maintenant, l'ancienne Égypte. Pour bâtir les pyramides, ça a pris bien sûr des finances. Et bien sûr, pour avoir les pyramides, ça a pris bien sûr des finances, comme pour avoir les aqueducs ici. Puis l'Hydro-Québec. Mais la théorie de la refusion de la dette, puis toute l'infrastructure bâtie en Amérique du Nord au 21e siècle, ça prend du public puis du privé. C'est ça mon rêve. Puis bien sûr, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est ma théorie, bien sûr, la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette, ça essaie de me poigner l'œil gauche, ça n'a pas été... C'est la TRD que je vous présente, bien sûr, pour l'installation, bien sûr, de ce nouveau programme, cette nouvelle monnaie d'échange. Fait que la TRD, on va prendre toute la dette public-privé, mon 10 500 avec le vôtre, le mien. Je parle pour le collectif de Civilisation nord-américain pour l'Amérique du Nord. On va prendre toute la dette publique-privée, on va faire ensemble un gros mélange. Tout cet ensemble-là, ça va tenir avec Canada de côte à côte. Toute la dette publique-privée, on va convertir. Vu que le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie de change pour les finances globales, le monde international, le monde des affaires, puis d'import, puis d'export, on va faire une conversion en devise des États-Unis. Fait qu'on va faire cette conversion-là dans la devise des États-Unis. Bien sûr, on va faire cette conversion-là dans la devise des États-Unis. Avec le Mexique, le peso, l'Haïti, la gourde, le Cuba, s'ils veulent, ben c'est un paradoxe, le Cuba, parce qu'ils sont encore socialistes, non communistes, sont encore socialistes, sont encore communistes socialistes, mais bien sûr, avec tous les autres pays de l'Amérique du Nord, puis l'Amérique, Canada, États-Unis, ou premièrement Canada, de côte à côte, vu que la devise, le dollar États-Unis, c'est encore la monnaie de change numéro 1 dans le monde, on va convertir toute la dette publique privée dans la devise des États-Unis, on va ramasser, on va mettre ensemble avec les États-Unis et le Mexique, tout cet argent-là, la dette publique privée, ça va fonder une nouvelle banque. Cette nouvelle banque va donner une nouvelle monnaie basée l'équivalent du dollar américain, ça va s'appeler l'UI. U point unité, E point échange universel. U point, E point échange universel. U point, E point échange universel. L'UI, basé sur le dollar américain. C'est pour ça que je fais appeler à mon frère Scorpion Bill Gates, Scorpion Joe Biden, c'est un autre Scorpion.
Et bien sûr, Larry Fink, un autre scorpion, c'est tous les Sagittaires, le Lion, tous les signes astrologiques, là, mais ça fait un bout que c'est juste pour me faire mention que c'est des scorpions que je viens de mentionner. Là, puis c'est pour dire, bien sûr, que c'est un appel à un partenariat public-privé parce que ça va prendre, bien sûr, le public, puis le privé, puis les banques et les institutions financières publiques. Et ce qui est privé pour faire cela, la TRD, donc encore une fois, je vous l'explique, on va prendre toute la dette public-privé, cet argent initial, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque, qu'on va appeler la Banque de l'Amérique du Nord intégrée, la nouvelle banque mondiale, on fait plus d'alliances transatlantiques en tant que l'OTAN longtemps, donc on fait les alliances militaires, puis le partenariat public-privé, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques pour le faire aussi. On va en discuter trop en détail en ce moment. Parce que c'est des affaires que je dois discuter avec les chefs d'État, puis les institutions de sécurité publique, puis tout ça, pour pas trop divulguer. Là. En tant qu'analyste théoricien géopolitique pour le Collectif de Civilisation nord-américain, c'est sûr que des fois, il faut que je fasse attention au protocole et les initiatives que je dis, parce qu'on est en guerre, on est en mode de guerre. Je veux pas, on est en mode de guerre pour l'Occident, l'Amérique du Nord, là, on est quand même en mode de guerre. Là, puis, en tant que citoyen, tu sais, veux pas, on a des interventions, mais moi, mes initiatives, c'est pour le Collectif de Civilisation nord-américain, puis juste pour la défense de l'Amérique du Nord, du Collectif de Civilisation nord-américain, de l'OTAN, les pays de l'OTAN. L'Amérique du Nord, puis l'OTAN, premièrement, l'Amérique du Nord, le Québec, le Montréal, premièrement, le Canada, côte à côte, parce que c'est ça que je connais le plus. Fait qu'on va prendre toute la TRD, théorie de la refusion de la dette, on va prendre toute la TRD, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, bien sûr. Et bien sûr, on va faire ce partenariat de public-privé. Fait qu'on va prendre toute la dette publique et privée. Et bien sûr, la TRD, on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500, votre dette, ma dette, votre dette. Et bien sûr, on va faire une refusion ensemble, Toute cette dette-là, ça va fonder une nouvelle banque. Toute cette dette, ça va fonder une nouvelle banque. En tête de l'argent initial, milliards, bien sûr. Pour la dette, cette dette-là, on va faire tout l'argent ensemble, ça va être des milliards. On va mettre un taux d'intérêt de 10%, 9% maximum, 8%, que ça soit 7%, ça soit 3,33, 1,56, 1,56, que ça soit 3,33, 4,18, 7,18, et bien sûr que ça soit, bien sûr, un autre chiffre, bien sûr, en bas de 10, pas plus. On va faire un gel des prix du beurre, des prix du lait, des prix du beurre, des prix du lait, bien sûr, du lait, du beurre, et quoi que ça soit d'autre, bien sûr, que ça soit, bien sûr, de ces prix-là. Fait qu'on va faire tout un ramassage, un paquet, et bien sûr, un gros paquet ici. Fait qu'on va faire tout ce ramassage, toute la dette publique-privée. Combien? Toute cette dette-là, publique-privée, on va faire ce ramassage paquet-là. Fait que toute cette dette-là, ça va être ensemble. Fait que c'est ça la solution, bien sûr. Toute cette solution-là, c'est la solution de la théorie de la dette, la TRD. Fait qu'encore une fois, je vais vous l'expliquer brièvement, et bien sûr, on va prendre toute la dette publique-privée, bien sûr. Ma dette, ma dette, bien sûr. Ma dette, bien sûr, ici. Et votre dette, ma dette, bien sûr. De côte à côte avec les États-Unis. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, ça va être une nouvelle banque, comme qu'ils ont fait en Europe. La création de la Banque centrale de l'Europe. Les Européens ont créé une nouvelle banque centrale. En Europe, ils ont créé une nouvelle banque en Europe. La ECB, European Central Bank, la Banque centrale européenne pour l'euro. Fait qu'on va créer une nouvelle banque, ça peut être unie transatlantique, bien d'autres pays, mais pour la création de l'unité d'échange universelle basée sur le dollar des États-Unis. Il n'y a pas d'autre solution. Puis ça, j'ai été maudit par l'Asperger, puis mes chers Québécois, puis les Occidentaux d'Amérique du Nord, de côte à côte, pour l'OTAN. Mais il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Écoute, il n'y a pas d'autre solution. C'est la TRD, vous avez vu, les finances publiques. Puis ça, j'étais maudit par l'Asperger, j'ai étudié, puis j'ai étudié les civilisations, puis ça, c'est la solution. Avec cet argent-là, toute la dette publique-privée, ça va fonder une nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt, on va faire un gel des prix du beurre, du pain, du bain, on va créer l'UI. Point unité, point échange universel. Ça, c'est appelé à tout partenariat public-privé. On va pouvoir, avec cet argent-là, rebâtir de l'infrastructure, fondé de partenariat public-privé l'armée du dragon, de partenariat public pour la côte à côte, pour l'OTAN, et bien sûr pour financer les gens, faire l'entraînement physique, faire l'exercice, l'entraînement physique, faire l'exercice, faire de l'exercice,
financer les gens, financer le rebâtiment des centrales de l'Hydro-Québec, plus de centrales de l'Hydro-Québec, plus de centrales de l'Hydro-Québec, plus de centrales de l'Hydro-Québec, et bien sûr, faire du financement en masse, faire du financement en masse, faire du financement en masse pour l'infrastructure, bien sûr, l'infrastructure, qu'on va bâtir bien d'infrastructures, on va bâtir, on va rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, on va pouvoir peinturer d'autres, puis bâtir d'autres parcs pour les jeunes puis les enfants, on va avoir du travail à faire avec cet argent-là, c'est ça, ça sert à faire de quoi? On va financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens à faire du sport, s'ils veulent du sport, des équipements sportifs, des choses, financer mon entraînement physique, l'entraînement physique général du dragon. C'est ça, that's it, that's all, rock-and-roll, c'est ça qu'on va faire. That's it, that's all. Il va pouvoir faire le choix avec l'argent. Et c'est ça la théorie de la réfusion de la dette. Je vais vous expliquer encore une fois. On va prendre toute la dette publique, privée, ma dette, votre dette, ma dette de côte à côte avec la dette des États-Unis. Tout ça ensemble, la dette publique, privée, on va faire un paquet. On va ramasser, on va mettre tout ça ensemble. Ça va fonder avec cet argent-là, toute la dette publique, privée, une nouvelle banque. Ça a fondé l'argent initial de cette nouvelle banque. On voit qu'on l'appelle la banque, c'est pas d'importance. Comme la monnaie, on va l'appeler UI. Un UI en anglais et en français. C'est l'unité d'échange universelle parce que c'est ça l'argent. C'est une unité d'échange. C'est une unité d'échange l'argent. Ça sert à faire des choses. Fait que le but, c'est ça principal. Fait qu'avec ça, dans la tête du 21e siècle, on va pouvoir fonder puis financer, bien de rebâtir l'infrastructure. Fait que imaginez ça, je peux vous dire que j'ai la solution là, ça, là, c'est la solution, puis j'étais quand même content à cause de ça, quand j'étais maudit, mais si je peux pour moi-même, puis pour vous, puis pour nous, pour j'offrir une solution, mes souffrances, puis mes luttes, tout ça, ça a eu un but, un soleil le béni soit-il le pape, et il faut le faire, que ce soit de la gauche, de la droite, puis le centre, de la gauche, de la droite, puis du centre, la gauche, de la droite, puis du centre, il n'y a pas d'autre solution, là. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez dire, ouais, la gauche, mais droite, c'est la solution, vous avez vu la preuve. Ça a plus que doublé payer l'intérêt sur la dette publique, c'est comme qu'ils ont fait en ancienne Égypte, en l'Empire romain. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et that's it, that's all. That's it, that's all, that's it, that's all. And that's how we're gonna rock and roll. C'est comme ça qu'on fait du rock and roll. Ah oui, des éperviers, des éperviers. Let's go, des éperviers, let's go for that hawk. Et maintenant, on fait l'entraînement physique. It's XYZ, it's XYZ. Let's go des éperviers. De l'entraînement physique, de l'entraînement physique, des éperviers de la gauche, puis de la droite, de la gauche, puis de la droite, de la gauche, puis de la droite. Pour faire de l'entraînement physique, pour bâtir l'infrastructure. La TRD, théorie de la révision de la dette. La TRD, théorie de la révision de la dette. La DRD, pour faire l'implémentation. S'entend de monter encore une fois en haut, mais je ne sais pas s'il va pleuvoir ou non. I don't know if it's going to rain or not, but I feel like going up again. I want to see the horses of the police, mais je dois voir l'enfant de la police, mais je vais juste m'entraîner un peu, respirer encore un peu, puis je dis une autre fois, la dernière fois, la TRD, théorie de la révision de la dette qui inclut la théorie d'intégration monétaire. On va prendre toute la dette, ma dette, votre dette, ma dette de 10 000 plus la vôtre, l'Amérique du Nord, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis, tout ça, ça va fonder l'argent initial de cette nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum, ça peut être 3,33, 7,18, 6,1, 9,3, 4,18, 1,56, 1,56, et tout que ça soit d'autres, tout ça, ça va fonder une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, comment on l'appelle, on va créer une nouvelle monnaie d'échange basée sur la valeur des dollars américains, des dollars des États-Unis, qu'on va appeler l'UI. U, point, unité, et point, échange universel. Unité d'échange universelle. Et avec ça, cet argent-là, on va fonder l'infrastructure, rebâtir l'infrastructure, les aqueducs du 21e siècle. C'est la solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre théorie qu'il faut faire l'implémentation. Je vous ai vu la preuve, je vous la montre une autre fois. Ça, c'est en 3 ans, ça a été plus que double, bien sûr. Plus que le double. 2020-2021, 20,3 milliards, ça a doublé, là, plus que doublé, à 46,5, 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. Vous voyez, là, c'est 46,5. Ça, c'est le chiffre officiel, j'ai pris cette photo-là l'année passée. Il n'y a pas d'autre solution, c'est pour ça prend un partenariat public-privé. C'est quoi l'argent? C'est fonder, faire des choses, faire des initiatives, rebâtir l'infrastructure, l'environnement, puis rebâtir l'infrastructure, puis de côte à côte, ouvrir des montagnes, comme à Cheyenne, ouvrir des montagnes au cas où
bombe nucléaire, c'est possible. Écoutez, c'est possible qu'il y ait qu'il y ait une guerre nucléaire. Il faut bâtir de côte à côte des satellites, puis des citoyens intégrés de services, puis de sécurité avec le Microsoft, Apple, puis Google, un partenariat public-privé avec Elon Musk, puis mes initiatives de l'armée du Dragon, le partenariat public-privé de l'armée du Dragon, le partenariat public-privé de l'armée du Dragon, puis ça prend les sciences aussi pour travailler ensemble, puis ça prend bien sûr du doux, puis de l'amour, puis du savoir-faire pour en faire, puis ça c'est une analyse, puis mes théories en tant qu'analyste, athlète, artiste et analyste et théoricien en géopolitique, c'est ça que je vous mets sur la table, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. On pouvait dire oui, de la gauche, de la droite, du centre, du gauche, du sud, par ailleurs, par en dedans, par la gauche, par la droite, par le X, Y, Z. Oh wow, regardez, c'est belle. Je vais juste prendre une photo, je ne vais pas y faire mal, mais c'est une belle bébite. C'est une belle bébite qu'on appelle en québécois, mais... Ah, elle est tombée, je ne sais pas si elle est tombée, mais... Elle est tombée aussi. Hein. Et là, elle était noire et blanche, C'était une belle bébête. Je voulais juste prendre en photo, mais je voulais pas y faire peur, là, mais j'ai essayé de regarder, mais elle était où, mais... Elle était où? Une belle, là. Je veux pas qu'elle court, mais... Pas comme l'autre, je veux juste te prendre en photo, je veux pas te déranger. Ah, c'est pas noir vraiment, c'est comme noir et blanc. Ah, c'est noir et blanc, genre, mais... C'est comme noir et blanc, genre, mais... Noir et blanc, mais... What up, Father Crowley? For my Thelema ici. Oh, j'ai trouvé quelque chose pour faire l'entraînement physique. I found something to do. A little bit of workout here. So we're just gonna do a little bit of workout here, but I need to get that hydrate, so. Gonna do a little bit of workout with this. Avec de l'entraînement physique avec ça.
Ouais, ça peut-être 44, maximum 45. Comme un sac de patates, là, mais c'est un bon paquet pour en faire ici l'entraînement physique. That's just physical workout, man. Let's go do some drills and give me some squats, you know, and play a little bit of that football here. I'll play a little bit of that gridiron, you know. Put the back down and get a little bit of here, man. It's a new spot, and until the rain comes, and gotta go get that hydrate, you know. We got the backpack, and you know how it is. Just got some hydration, and it's overtime every time. On temps supplémentaire à tous les fois, and that's how we like to drill it, man. You know, c'est comme ça qu'on fasse le drill, you know. So that's how we gotta go drill it. Get ready for the XYZ, XYZ, XYZ. So just gonna go drill it a bit. Put those steps in. Put those steps up. Gonna go drill it for the left, right. 6 to the right. 6 to the left, 6 down the middle. Gotta get that hydration left, right, and center. And sometimes gonna play defense. Gonna play defense. On va jouer pour la défense. Let's go for 44 plus. Up. Cut. Return yards. Twist those hips. On tourne les hanches. De la gauche puis de la droite. We twist those hips for a little bit of hydration. On tourne les hanches pour l'hydratation, pour l'hydratation, pour l'hydratation. Hey, let's go. Twist those hips. Gotta play a little bit of that dance, man. Gotta play that dance a little bit, you know. So dancing is my favorite sport, but today we gotta do a little bit of workout dance. Like, give me a little bit of that. Give me a little bit of that for that. Let's go. Let's go for that X, for that Y, for that Z. We gotta get it for the lovers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks. Il faut qu'on fasse pour les pompiers, amour. Let's go firefighters, and those butchers and those bakers, and those chopping up some wood. Gotta get it. Oh, there's the hawk. Oh, that's not a hawk. C'est pas un épervier, c'est pas un épervier. Correction. I know my hawks, I know my hawks, I know my hawks. We gotta get that LOV for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. And gotta get it for those involved in the production on those truckers now. Let's go NORAD NATO, LOV, Jen Stolberg, can you see? My brother Bill Blair, let's go change some diapers, read some children's books, put on the Canadian Armed Forces troops. Salute. On va mettre bien sûr pour un protocole pour qui change de couche dans les garderies, bien sûr. Des enfants, bien sûr. Avant qu'ils soient, bien sûr, qu'ils fassent pour la défense, pour la défense, pour la défense. De côte à côte, l'Amérique du Nord, for that defense, coast to coast, north, north. We gotta go drill it in for the left. We gotta go drill it in for the right. We gotta go drill it in for the left, for the right, and for the center. We gotta go get XYZ, 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 XYZ on the. We gotta go get it for the Crowley. Bury me in New Jersey, 130 here, 130 New Jersey, 130 in the city of the pyramids entière. Avec mon père, père Crowley, père. Entière à New Jersey, entière ici, bien sûr, la pyramide. 4th dimension to that, maybe somewhere in there. So let's go. Left, right, we gotta play defense. Offense, and you got defense, gonna play that Dragon Army defense. North American Collective Civilisation, sometimes we gotta be very mobile, strong defense. Build me, of course, some trucks, red RED, red, green, rainbow trucks. For the Dragon Army, satellites, more helicopter, chopper, plus the satellite, plus the helicopter. I gotta drink some of that water, super important. HYDRATE. Dragon Army gonna be. HYDRATE. Dragon Army gotta be. For the butchers, for the bakers, for the nurses, we gotta get that. Institutions for those public workers on the trucks, public workers on the docks. Salute train conductors. I'm not gonna
Forget the train conductors, les travailleurs de train, so LOV. Those who build the metro system qui ont bâti le système de métro. Civilization is a privilege. Civilisation c'est un privilège. Civilization is a privilege. La civilisation c'est un privilège. Civilization is a privilege. La civilisation c'est un privilège. Civilization is a privilege. Shit. Yeah. Yeah. Oh. Beautiful spiders, beautiful spiders. Des araignées en français. Spiders, spiders, des araignées, spiders. We gotta get it on that SOV. We gotta get a little bit of that. Let's go. Chop it. Work out overtime every time. You already know the drill. C'est l'entraînement physique en temps supplémentaire à tous les fois, mes chers. It's always workout, always training, always meditating. What's happening now? Public works, changing the aqueducts across North America. Les travailleurs publics à travers l'Amérique du Nord. We gotta work, you know. I found this right here. So I'm not interfering because there's no fence now. J'essaie de faire le moins d'interférences possible ici, mais c'est quand même une place pour... J'essaie parce qu'il n'y a pas pour les choses dessus, mais il faut que je fasse attention. I gotta be careful, but here's pretty good space, you know. There's no fence, so you can come lay out here, and we gotta get it on that XYZ, we gotta get it on the X. And some people on that LOV for gotta get it on that XYZ. So we gotta get it on the LOV. For those satellites where they are gonna build in a parallel life, I build satellite supercomputers, ACBM rockets. Dans une vie parallèle, je construis des satellites. Des parallèles des satellites, puis bien sûr avec l'entraînement physique. Super important pour le moral. Et encourage l'hydratation. Hydration, super important to get that hydration. We're gonna need to go as more hawks. Les éperviers, let's go on the toes. We FLY, fly high. On vole dans les airs, we fly high. We got FLY, on vole. We got FLY. On the toes we go. We gotta go FLY, on vole dans les airs. We gotta go. On the toes, wearing these, auctioning all clothes, I'm meant to give half to my anonymous friend, half 50-50. Je vends tout 1 million pour lui donner 50%, moitié. I'm mon ami anonyme, let's go. For that X, for that Y, for that Z, for that Y, for that wide. We're gonna go for the left, defense, la gauche, puis de la droite, puis du centre. We're gonna go defense for that left, for that right, for that center. And we're gonna go for that drill left, and we're gonna go for that drill right. And we're gonna go for that drill on the upside and on the upside. And that's what we're gonna be. We're gonna be on that drill. And we're gonna be on that drill, and that's how we're gonna be to save, you know. So it's always drill. It's always now, and it's always to do, you know. There's things to do, so that's why we gotta do things. Sometimes we just gotta do. Des fois, il faut juste qu'on fasse. Sometimes we just gotta do. Des fois, il faut juste qu'on fasse. Sometimes we just gotta do. You know. So super important. Sometimes we just gotta do. Takes doing, takes thinking, takes of course all sorts of things under the sun. My Crowley, fight up Crowley, the fighter. Crowley, gotta get it for the XYZ. And for the left and for the right and for the left on that. Do for the Z, do for the Y, do for the wide. Wide receivers, it takes defense, offense à prendre. La défense, puis bien sûr l'offense. Ça prend du deux. Les deux ensemble, les forces de travail pour le collectif de Citoyen Americain, for that North American Civilisation Collective. It takes that both, you know, that's what it is. Takes that both, let's go. Bring it up. We gotta go on that toes, and we gotta go up and down. Oh yeah. Gotta get it on the X, on the Y, and the Z. We gotta get it on the Y and the Z. And on the left, and on the right, and on the center. We gotta spin it. We gotta go left, right, center. And sometimes we just gotta lift. Lift and go up, and go down and go. For the X, Y, Z, and for the left. And for the right, and for the X, and for the Y, for the Z, and we gotta get it on, and we gotta sing a little bit of left, a little bit of right, and we gotta left, and we gotta right, and we gotta watch
Watch the bugs, because they're part of the flora. On the fauna, we gotta find out the flora. On the fauna, we gotta define for the X, and for the whites, and for the blacks and the whites together with the rainbow. Pour les noirs, avec l'arc-en-ciel. And we gotta go for that X, for that Z, for that wide. Wide receivers, let's go. Place them up for the defense, coast to coast. Of course, for the mobile train, highways, trains. Les chemins de fer. Et bien sûr, les chemins de fer avec. Bien sûr, les chemins de fer, puis bien sûr, avec les infrastructures. Les autoroutes. Intégration citoyenne totale. Total integration. Citizen integration theory for the defense, coast to coast, ocean to ocean pour la défense. Dakota. Océan. Let's go, give me some push-ups. Best medicine, gratitude and working out fitness. La meilleure médecine pour moi-même, c'est la gratitude. Puis l'entraînement physique. Mon loyer, paye mon loyer. Paid my rent, paid my electricity bill, got food, and got some chicken at home, yeah. Du poulet chez nous, puis du monde qui s'aime, qui s'embrasse, qui se donne des câlins maintenant, puis les travailleurs de l'Hydro-Québec, Hydro-Québec workers, LOV, les travailleurs de l'Hydro-Québec, d'ici pour en faire des centrales. We gotta build some more of those dams, we gotta build some more highways, infrastructure, let's go plumbers, electricians, les électriciens, puis bien sûr, les électriciens. Puis les plombiers, gotta get it for that LOV, gotta get it for that DRTUC. Long passes, 6 yards to the right, 6 yards to the left, and 6 down the middle, that's 18. 6 plus 6 plus 6, c'est 18. That's how we get the first down, coast to coast, play that defense like I'm defending. Party! Brady in the Super Bowl, comme si je fais la défense. The party with the Brady dans le Super Bowl. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on aille. Et bien sûr, à l'entraînement physique. We gotta get on that LOV, on the LOV, so we gotta get it for you see. So we gotta get it on the left and on the right and on the football field. De la gauche puis de la droite, il faut qu'on avance. We gotta advance a little bit of squats, des accroupissements. Je vous encourage, on fait appel pour le financement de masse de l'entraînement physique, oui. Gotta do mass financing citizens to work out, train, exercise. We're gonna do that mass financing citizens to work out, train, exercise. We gotta do that mass financing citizens to work out, train, exercise. We gotta do that mass Dragon Army initiative, initiative. Let's go Microsoft, Apple, public-private partnership, Google, Apple, Microsoft, the Partenariat public-privé North American Civilizational Complex, le complexe de civilisation nord-américain. Gotta get it for the XYZ. Oh, we gotta get it for that love and that, the lovers, you know. Somebody making LOV now, holding hands, that's bringing me some joy. And I always like to do some push-ups, so let's do a little bit of push-ups. Des pompes. I just feel like changing some spots, but I think I'll be okay. What if I put it there, and then I feel there? I'm gonna do some push-ups, des pompes. Always good to do some push-ups. Des pompes. Let's go. Gotta watch for the bikes. Pour la bicyclette, là. Faut que je fasse attention. Hey, that's how we go drill, man. So we're gonna go drill all the way to the top again, and that's how we get a little bit done, and a little bit of this, a little bit of that, and that's how it adds up, you know. So we're gonna go by the sides, and we're gonna go before the storm hits, avant que la tempête vienne, mais faut bien sûr penser que d'ici jusqu'à chez nous, j'ai quand même un bout à faire, so it's always on the go, always on the now, so I'm gonna stop for some more push-ups and gonna get this hydration going. It's gonna hydrate a little something and then gotta get some more hydration later on. Super important l'hydratation. Let's go. We gotta get it on the do, we gotta get it on the now. Put the backpack, it's about 44 plus pounds, 144 plus, mais jusqu'à chez nous, ça fait du bien, so that's how we gotta do on the go, and so we gotta do on the left, so just gonna do a little bit. Let's go.
For those who know will know, cakes of light is basically from the rays of where the sun touches, which is the whole world, creeping things, nameless enemies, which is one of my song titles, part of the Marry Me a Whore, Rock and Roll, you know. Que je dis que la lettre 93, les télémites, je dis que, tu sais, quand ça dit dans le livre, ben, ça parle bien sûr de les gâteaux de lumière, mais parce que c'est la lumière du soleil, partout dans le monde ça tombe, puis à chaque instant il y a un lever puis un coucher du soleil, fait que c'est toutes ces bébites-là qui sont partout, qui mangent pour les amis qu'on ne connaît pas leur nom, les ennemis qu'on ne connaît pas leur nom, les ennemis qu'on ne connaît pas leur nom, mais being for peace, gotta get some centrism strength pour la paix, il faut avoir du centrisme de la paix, and gotta get some rainbow with the black and the white, you know, il faut avoir de l'arc-en-ciel entre le noir et le blanc, and gotta swing a little bit of this bat, and I'm glad I found it here. It looks a bit like can work out with it, so I don't know how much it weighs, but you can work out with this, you can work out, faire l'entraînement physique avec. So it's always, fitness is a continuing process, you know, like you can get fit at any age. Vous entraînez physiquement à tous les âges, il n'y a pas d'âge vraiment. Mais ici, ce que j'aime vraiment, c'est bien sûr que ça soit bien sûr dans l'entraînement physique et dans la nature. So here a bit of physical interest in the nature. You know, so in the nature we gotta get it on the X, on the Y, and the Z. So we gotta get it on the X, on the Y, and the Z. So faut faire l'entraînement physique de la gauche et puis de la droite. Puis ici on explore, mais j'essaie le plus possible de ne pas faire mal à la nature. So I always try not to do harm to nature. You know? Fait que j'essaie le moins possible de faire mal à la nature. I got food at home, but bilingual rock and roll. Bilingual rock and roll! For the NATO troops, see, if you don't say LOV, I am putting no generals, you get discarded. See? I never say when I speak. I got faults, I ain't got rock and roll, I'm an aspie. I play a rainbow, I go holy nasty. I play a rainbow. All rock and roll and geopolitics and fitness, all I know. I go on the black and white and rainbow, I go on the black and white and rainbow. Say some love to our NATO troops, firefighters, love the butchers, love the bakers, love the cooks. It ain't all about a dollar. Sometimes you just gotta hug and crawl, hug and call her by the name. On the sweet up in the dames, on the crowley down my father. Papa that pyramid, yeah. We got pyramids in Montreal. They done 3 up in Mount Royal. They done sea up in the Royal. And the seas up in the seas. Butchers unloading trucks, you see. Unloading trucks. And the butchers on the docks. And for them, you gotta see. Flora and that nature be. For those public firefighters. And the butchers and the lovers. Hey, somebody gotta sing for the public security officers. Somebody gotta sing for my brothers and sisters in the armed forces, security forces. Ain't nobody perfect, see. Not even Rainbow Dragon me. Somebody gotta say it could make some good loving. Even to the, God damn it, for the security off. Things that both of them to tango. I sometimes have been slipped. I don't need nothing but that LOV, rent paid. Gotta get it crystal clear. I ain't gotta hug in ear. Hugging in about loving. I ain't never say heard nothing. And about a love an hour.
That's discussing on the radio towers. I want to hear some LOV encouraging people to work out. See, on the hugs and do's the D, on the hugs and do's the D's, on the hugs and do's the D's, on the hugs and do's the D's, on the hugs then D's the do's, on the hugs the D's the user, on the hugs they D the user, on the hugs they D the Sousa. That's Sousa gonna score a goal for Canada. For that go up in the road, for that go up in the show, for that go up in the horse. That's the horses of the police. Somebody got to ride them beasts. That's the horses of the police. Somebody got to ride them beasts. Those are the horses of the police. Somebody got to ride them beasts. C'est les chevaux de la police. Il faut que quelqu'un ride. C'est monte, c'est bête. Les chevaux de la police. Sur la calèche. Quelqu'un qu'il faut qu'il monte, c'est bête. Hey, personne n'est parfait. Regarde les chevaux de la police. Quelqu'un qu'il faut qu'il monte puis leur chante de l'amour pour savoir-faire. Ben du rock-and-roll d'histoire. Bruxelles, il faut le savoir. Puis ma tante danse cousine. En un autre garde. Quelqu'un qui peint le rouge. La forêt de la montagne. Pour que ça soit en bas d'ici. Pas besoin de vin chez nous ici. Et ça chante du rock'n'roll, les nuages, bien ce fromage. Et regarde, et ça danse. Puis regarde dans le soleil. Hey, il est disparu, ben, le pape. Il est disparu, le pape. Ben, regarde de l'autre bord. C'est où c'est la Madeleine qui se bronze. Il se bronze de l'île de la Madeleine. Puis regarde que ça fasse un donne. Pour le garde, ben, ça danse. Et regarde, ben, ça fasse. Et regarde, ben, ça fasse. Et regarde que ça danse. Hein? Hein? C'est ça. Let's go. For that rock and roll. Rock&Roll 24/24. Oh, un avion dans le ciel. There's a sky in the... There's a plane in the sky here. Right dans l'espace. On monte encore. On va pas monter jusqu'en haut. We're not gonna go all the way to the top. We're gonna sing a little bit of that rock and roll. But I feel like just going in and then finishing out by where you came, you know. So I don't want to go to the top again. We'll go tomorrow. It's not that I don't feel, because I have to go home again. From here, I gotta go home again. So
So it's still an hour and a half. Maybe even more. C'est quand même 1h30. Plus, peut-être 2 heures. Fait que quelle heure qui est? What time is it? 7:16. Okay, 7:18, I turn and I go back home. That's what I said initially. I said 18, ben, je me retourne chez nous. But until then, you get that bilingual rock and roll. Bilingual rock and roll on the mountain. Here we go. I see the trucker. He my brother. He done call him that Smith. He done handle Smith and Wesson. He strapping up legit. He owe nobody nothing. He done hard working 45 years. Just trucking. Il est mon frère le camionneur. Mario, il donne des coudes. Et il donne une personne. Ça fait 45 ans qu'il chauffe sur l'autoroute. Puis il a traversé 156 fois l'Amérique. L'Amérique. Bienvenue dans l'Amérique. On a ben de tout. Des grosses fesses, pis des chevaux, pis des satellites, pis des gratte-ciels. And we got those skyscrapers, welcome to North America. We got those big booties, whoopa. And those big whoopa rockets, Elon Musk, that's what I said. Hey, no, nobody, nothing, not a year. I pay my rent. Got a food when I go home. Tomorrow's another day, carpe diem it every day. Gotta hope for me tomorrow, de l'espoir pour demain. Gotta see the main, gotta see the dames, gotta see the fabrics, gotta get the cement, gotta get the skyscrapers. Les gratte-ciels montent en haut, regarde sa grue, attention pas que ça tombe, faites de l'amour à soir. Watch it so you don't slip, make some loving up that quick. Make some loving up that quick. Hey, gotta meet some building yet. Gotta meet some building set. 7.H, that victory for the horizons and lakes. Lakes and freezes, lakes and breezes. Gotta be the H and freezes. Yeah. Victoire 7-18, 7-18. So it's gonna. When I go up the hill, my belt kind of budges quand je monte. À l'amont, l'aval, ça descend, l'amont, ça descend, mais c'est ma ceinture, qui baisse, bien sûr, ça. That's why I gotta put it on the strap again, you know. Je dois le mettre ici, bien sûr, le mettre ici, and I gotta go fabric, you know. Oh yeah, tighten that good. Now I can ride back at 7:18. Je peux retourner chez nous, jusqu'à chez nous, mais it's about an hour and a half, 2 hours, depending on the route. I'm gonna take the shortest route. Je vais prendre le chemin le plus, le moins, le plus vite. Le chemin le plus vite. There we go. So until we go, rock and roll on the mountain vlog. Long vlogs, long marches. It's overtime every time. Working hour dragon, geopolitical analyst and theorist. Survive COVID, survive being depressed. J'ai survécu la COVID, puis survécu encore la dépression, puis bien sûr me voilà ici. Getting healthier every day, financially stressed, but mentally strong, and you know, strength. I build it up, and build not bought, you know. J'ai bâti mon corps, puis je suis le docteur du peuple, là, comme je dis, puis bien sûr, c'est l'entraînement physique ici, puis c'est super important de faire de l'entraînement physique, hein, ça soit pour la défense, du collectif de Civilisation Americain, for the defense of the collective North American civilization is all that I'm about. Yeah, I want to hug, oui, je dois, puis oui, j'ai le côté plus bas, yes, I got that lower self, I admit it, but I admit a lot of things, you know, no need to spy on me. Secret services of Russia, Stasi are gone in Germany, Secret services of China, stay over there. Don't cross the ocean to spy on Rainbow Dragon. I like BDSM Switch, and I lost a lot of friends with Asperger's, 99%, but à cause de l'Asperger's, j'ai perdu 99% des amis, je me suis fait laisser des amis. Maintenant, c'est juste des amis avec bénéfice, puis prêter allégeance les gens, that's all, puis c'est tout. You know, pas besoin de m'espionner, le service secret de la Chine, le service secret de la Russie, tu sais, le service secret de la Russie, de la Chine, bien sûr, de la Russie puis de la Chine, bien sûr. Pas besoin de m'espionner, bien sûr. Pour qu'il reste là-bas, j'aime ça
l'amour en arc-en-ciel, puis je suis androgyne qui est pansexuel, qui aime le sadomasochisme, le sadomasochisme, ça. Oui, j'aime ça dans ma vie privée, puis avec pour le plaisir, pour mon plaisir, faire fouetter, puis d'autres insulter, puis tout ça, là, mais avec consentement, je parle bien sûr, là, mais c'est la pratique du sadomasochisme, c'est varié, là, j'aime ça me faire fouetter, puis faire traiter de toutes sortes de noms, puis tout ça dans ma vie privée, j'adore ça. I like to get a little bit of a that, so no need to spy on me, no need to spy on me. Pas besoin de m'espionner, tu sais. No need to spy on me, no need to spy on me, we need to get a rock and roll. Then I'm like, les cyclistes, mes cousins, la gang de cyclistes, the cycling gang, man. I want to love them from afar, kind of sing them some rock and roll. I want them healthy, happy, and careful on the streets, their joy with the cars, you know. Sometimes I'm thinking about security, we have to be hand in hand with liberty. Des fois, la sécurité, il faut que ça, libre. Yeah, man, so that's it, that's all, and they're happy there, and we got a nice bike path here. If you come tourists, come try our bike paths. We had some great ones. On a quand même des gros des bike path. We have with a lot of big XYZ, you know, so XYZ, so we gotta get it on the XYZ, and that's what I gotta do from our rock and roll for the free world, for the native butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, pour le temps. En faire bien sûr d'ici chez moi. Pour le X, Y et Z. Pour la gauche puis la droite puis au centre. Et le fromage. Pour mes frères et sœurs qui s'aiment. On va faire une marche. Dans la montagne. Ça c'est la montagne ici. Yeah, that's the mountain here, you know. C'est la montagne. This is the mountain. It's not just mine, it's mine, yours, ours. C'est pas juste ma montagne. I like that orange. J'adore l'orange. Ici, les travailleurs publics qui vont faire des constructions, mais I encourage them. They gotta put a little bit of metal in. I'm always willing to volunteer. Wish I could paint those benches. There's a lot of benches to paint. Il y a beaucoup de... à peindre. Puis j'ai vu du progrès. I seen a little bit of progress. Turn my head before I cross. Il faut tourner la tête quand je tourne. Tourner la tête de la gauche à droite. Turn that head. I do 3 times. Left, right, and center. Left, right, and center. Left, right, and center. Left, right, and center. La gauche, la droite. Gotta get it on the XYZ. So that's what I gotta be. I gotta be an XYZ and XYZ. So gotta go on the XYZ, man. Just turn your head. Tourner la tête. That's all, man. Oh, smelly from that horse. Cheval. We gotta get it on the X, man. On the X, on the Y, you know, so we gotta get it on the XYZ. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Yeah, c'est ça. That's all. We gotta get it on the road, we gotta get it on the go, we gotta get it on the dough, and we gotta get it for the XYZ, and that's about it, and that's all. So, gotta get it inside now and sing some of that rock and roll. I got that smelly from the horses and the police. Hey, that's the manure that we need. We need fertilizer, get that green. On a besoin de plus de terre fertile. C'est les chevaux qui sentent, mais c'est bon pour le fertile, pour le grain puis des engrains. Des grains, non, ouais, les bières, ça ouvre puis ça saute. Les mains avec les doigts dans les airs. Il saute, je le vois, wow, ça tombe du ciel. Et bring me that from the heaven.
Heaven, 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 it's right here on the heavens. Heaven with the loot, ought to be salute. Gotta heaven and the hell. Gotta get it for the boo, gotta get it for the do. For those logger, they don't know how to code. I don't know how to code. I don't know what to code about. That's that freestyle rock and roll. That's that freestyle rock and roll. C'est le rock and roll en arc-en-ciel. De la gauche et de la droite, je pense qu'il y a des nuages. Mais c'est pas grave, après la tonnerre, la tonnerre, ça, mais la tempête a mis l'arc-en-ciel. It don't mind after the rain and the storm. Come that rainbow. I don't mind. After the rain and the storm, come that rainbow. I don't mind. After the rain, come that rain and that stain. After the rain, come that rainbow. After the storm comes that rainbow. Here we are up in the mountain, here we go. Montreal up in the, no more snow. Plus de neige, de la gauche puis de la droite. Et ça va se bien sûr de l'arc-en-ciel là. Ouh, les mains dans les airs. Dans la forêt, ça danse, les mains dans les plaines. Plaine, c'est des aigles, regarde beau, des gratte-ciel. Hop, then we got some eagles. Eagles, me some eagles. Gotta give me some eagles, Eagles for the eagles, that's a froze. Hey, I just sing it as we go. I am perfect, I ain't totally selfless. I got some selfish, I admit it. But I'd rather kiss it. Love to shadow, got a matchmaking on the beach. Beaches on the matchmaking. Gotta be up in North America, got a big cities. Got a small towns, gotta get a little bit of country. Sometimes I just gotta get that fury. On the Fury Road, I don't know. My rent's paid, that's in gold. Je connais pas, mais c'est l'or. Puis l'or, mon arc-en-ciel, le rock'n'roll de l'or. 24/24. Du dragon en arc-en-ciel. Ben des paroles que je viens d'écrire, je compose en mode libre. All a little bit of mode. For the freestyle, here we go. For the freestyle, here we go. For the freestyle, here we go. Up in the blow, we are ready. Rock and roll, here we go again. That's what I'm upset against. So we gotta get for that. Loving on the butcher sea. Loving on the CUD. On the XYZ and go for the, you see the, and we gotta get it on the snow, and we gotta get it on the floor. We gotta get me some of that candy. Du fromage, j'en ai pas sur moi, mais chez nous j'en ai, puis ça danse, puis ça fasse avec les mains dans les airs, puis ça fasse with the locks up in the Crowley gotta get that C, for the C you see the C, for the C you see a me, and for the C you see a B, for the Lee up in the C, for the Lee up in the C, for the Lex and the obsessed, for the B up in the obsessed, for the B's up in the Leicester, for the B's up in the best, for the B's up in the Leicester, in the leash up in the Leicester, for the left up in the C, on the garb enough the C, for the left up in the left, for the yes up in the yes, for the no up in the so, for the so up in the row, for the row up in the Lexus, for the row up in the kisses, for the newt up in the 718 freezes, 93 up in the freeze gardens. Et pour l'amour de cette 18, pour s'asseoir encore une tonnerre, et bien sûr des races, des amants, des animaux puis animaux. Des fois, faut être un peu sauvage, puis sauvage bien sûr, puis ça va bien sûr, un peu de l'amour, puis ils font pas l'amour, puis bien, j'entends devient sourd. If you're not talking about that love, I go death up in the loves. 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 And here we go for the rock and roll up in the scrub. Rock and roll up in the dub. Rock and roll up in the loves. Rock and roll up in the subs. Rock and roll up in the subs. Rock and roll up in the sub. Rock and roll up in the doves. Rock and roll up in the X. Rock and roll up in the best. Rock and roll up in the left. Rock and roll up in the right. Cross my... This one here is for my Papa Crowley. Mr. Crowley. This one here for my fellow Thelemites. Ça c'est pour mes Thélémites. This one here for those Mr. Crowley. Ça c'est pour mes frères et sœurs de la Thelema. Pour la Thelema. What you wrote in that book of the law? Qu'est-ce que vous avez écrit dans le livre de la loi? Mon frère Crowley.
Got it for my father Crowley. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon père? C'est Alistair Crowley. Boogalala. Just pretending to love, man. You're pretending to love her. You're pretending to dance her. Good sound. Good sound. Good sound. Vous faites semblant de danser. Une chanson, ça s'appelle Vous faites semblant. Version anglaise, française. It's like you're pretending and then you say in some French, you know, it's a bilingual song, but it's actually two versions. C'est deux versions, bien sûr. So that's why I gotta get it on the XYZ and hydrate now for the road. So gotta do a lot of hydration. We're gonna get hydrated at the other one as well. So gotta get that overtime every time, already overtime on it. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, man. That's the overtime every time. I gotta get it on the XYZ, you know, so here we go. Shit. What he wants, man. I'm not fighting for nobody. That's a little vie, man. Let's go for that rock and roll. No one's. Shit.
Let's go for the last song. Not for the day, of course, but. Y'all don't dance just pretending. Gotta see up in the sentence. Gotta be us in the leaves. For the trees up in the breeze. Gotta get from sometimes, gotta say please, thank you, please. Des fois, il faut dire merci, bonjour. Mais vous faites semblant de danser à la danse. Faites semblant de danser à la danse. Et vous faites semblant d'être en transe. En transe pour sa fabrique. Faut que je fasse attention parce que. Oopsie! I watch for the dogs that have allergies, allergic reactions, you know, to dogs. And faut que je fasse attention aux chiens parce que si on n'a pas long, je commence à avoir des éternuements, des conditions allergiques, tu sais. Fait que faut que je fasse attention s'ils s'approchent à une certaine distance comme ça. Je commence à avoir mais là, ça dépend de la longueur du poil. So it's the thickness of the fur, the length of the fur, you know. So I gotta go, you know. So, anyways, for the last one, let's go on the jog. Hey, gotta get it on the jog for the free up in the love. For the white flowers, gotta tip it to the right. Gotta go home before the storm. Faut que je retourne avant la tempête, avant la tempête. I gotta keep it on the right. I gotta keep it on the right. For the side, for the side, for the far side. For the side, for the side, for the side. I gotta give it for the light. Gotta give it for the side. Gotta give it for the right. Gotta give it for the left. Gotta get it for the west. Gotta get it for the left. Yeah. It's a vlog, man.